Namaste class. Good morning. I am Dr. Rohit Kumar, your academic counselor, Indira Gandhi National Open University. I am teaching you a paper BPSC 132 Indian Government and Politics. In previous class, we will discuss about Block 2. And Block 2, there are three units in under Block 2, unit number 7, 8, and 9. Unit number 7 completed in previous class, name is legislature. And unit number 8 did not complete it in previous class. Firstly, we will complete this unit and then we come to unit number 9, judiciary. We start with unit number 8 and we start with power of president. Start with power of president. Basically, we will discuss about emergency power in previous class. Now we will discuss about emergency power. With the intention of safeguarding the sovereignty, independence, and integrity of Union of India, the Constitution bestows emergency power on the President of India. The President is empowered to declare three types of emergencies. First, national emergency arising out of the war, external aggressions, or armed rebellion. Second one is emergency arising due to the breakdown of the constitutional machinery in the states. And third one is financial emergency. The president can make a proclamations of national emergency at the time if he is assured that the security of any part of India threatened by war, external aggressions, or armed rebellions. This proclamation must be submitted to the Parliament for its consideration and approval. It must be accepted within 1 month by both the houses of Parliament by two-thirds of members present and voting. If the Parliament fails to approve the proclamations bill, it ceases to operate. If approved, it can continue for a period of 6 months. However, it can continue for any legal of time if the president approves the proclamations for every 6 months. The parliament, however, has the power to revoke the emergency at any time by a resolutions proposed by the least one-tenth of the total members of Lok Sabha and accepted by the simple majority of the members present and voting. National emergency under Article 352 352 was proclaimed for the first time in 1962 when the Chinese aggressions took place. The second proclamation was made in 1971 during the Bangladesh Liberation War. On 25 June 1975, for the first time, the President proclamation on the advice of Prime Minister's emergency is the name of grave danger to internal security. According to Article 356, the President can impose emergency in a state when there is a breakdown of the constitutional machinery. However, impositions of president's rule in a state has become more difficult after the Supreme Court verdict in case known as Bomaya case. According to this case, the president can dismiss a state government only after the approval of the proclamations by the both houses of parliament. If both houses of parliament do not approve the proclamation, it lapses and at the end of 2 months and the dismissed government in revived. In the case in 1989, 19 letters from Council of Ministers were sent to the governor of the state, basically Karnataka, for withdrawing support from the ruling party under the S.R. Bombaya leadership as chief minister. Following this, the governor dismissed the Bombaya government, but within a short period, the defected MLAs promised to support back the Mumbai government, but the
Governor did not give an opportunity to Bombay to produce his majority on his floor of house. The governors dismissed the government on the plea that the chief minister lost majority in the house. Bombaya challenged the governor's decision in the Supreme Court. The Supreme Court gave its verdict in 1994. The proclamations of this type of emergency popularly called as President Rule, which can remain in force for a period of 6 months. By the 44th Amendment, the Parliament can extend the duration of the state emergency for a period of 6 months at one instance. Ordinarily, the total period of such emergency cannot be exceed 1 year unless there is a national emergency in force. However, the total periods of state emergency cannot go beyond their 3 years. The president can impose financial emergency. Article 360 states that if the president is satisfied that a situation has arisen where the financial stability or credit of India or any part of the country is threatened, he may declare a financial emergency. Like the national emergency, such as proclamation has to be laid before the parliament for its approval. On its face value, one can say that the president enjoys formidable powers in reality. However, he can exercise his power only on the aid and advice of the Council of Ministers, headed by the Prime Minister, basically PM. In this respect, the president's position is more like that of British monarch rather than that of President of the United States of America. While the President of India may be the head of the state, the head of the government is the PM, the Prime Minister. Basically, he is the executive power. He is the main executive power in the hand of Prime Minister. He is the real person to utilize the executive power in India. Supreme leader of Council of Minister. Basically, uh, formally, uh, uh, formally president, and informally we can say prime minister. The real executive power under the constitution rests within the Union Council of Ministers with the prime minister as its head. The president is obliged to act according to the advice of the Council of Ministers, which is responsible in the real sense of the term, not to the president but the Lok Sabha as it Britain, the Prime Minister in India is usually a member of the lower house of parliament. When Indira Gandhi was selected as a Prime Minister in 1966, she was a member of Rajya Sabha. By getting elected to the Lok Sabha, she strengthened the conventions of Prime Minister being a member of lower house. The Prime Minister is appointed by the President. However, the President has hardly any choice in selecting the Prime Minister. He can only invite the leader of the party in majority in Lok Sabha or a person who is in a position to earn the confidence of majority in the House. The Prime Minister holds office during the pleasure of the President. The pleasure of the President in his regard is related to the unwavering majority support which a Prime Minister receive in Lok Sabha. The President appoints the other members of the Council of Ministers on this advice of the Prime Minister. A minister may be chosen from either house and has a right to speak and take part in the proceedings of the other house, though he can vote only in the house to which he belongs. Even a person who is a member of either house of parliament and can be appointed as a minister, but he has to qualify for it by being elected or nominated to either house within a period of 6 months. Now, moving on to the counseling of minister and the cabinet. What is the major difference between counseling of minister and the cabinet we discussed? The term cabinet is used interchangeably with that of counseling of ministers, but they are different. The counseling of minister or the ministry consists of different categories of ministers.
At the time of independence, there are no such institution as a cabinet in India. What exists then was the Executive Council. On 15th August 1947, the Executive Council was transformed into a ministry or Council of Minister who is responsible to the Parliament. The term cabinet was used thereafter as the alternative to the Council of Ministers. At the state, all the members of the ministry or the cabinet expert except the prime minister had the same status. But the situation changed once junior ministers were appointed to the Council of Ministers in 1950 based on the recommendation of the Gopal Swami Ayanagar reports. In 1950, based on the recommendation of the Gopal Swami Ayanagar report, a three-tier system of the ministry was established, with the cabinet minister at the top, minister of state as the middle, and deputy minister in the lower run. Basically, in 1950, based on recommendation of Gopal Swami report, a three-tier system of ministry has established within the cabinet minister at the top, basically ministry of cabinet minister at the top and middle way, ministry of the state at the middle, and deputy minister in the lower rank. The cabinet composed of the senior most ministers whose responsibility transcends departmental boundaries into the entire field of administration in a smaller body and the most powerful body in the government. The cabinet serves three major functions. It is the body which determines government policy for presentation to the parliament. It is responsible for implementing government policies. It carries out interdepartmental coordinations and cooperation. The cabinet meets regularly at it. It is a decision-making body. It is assessed by the cabinet secretariat, headed by a senior member of the civil services, the cabinet secretary, to manage the volumes and complexity of work that comes before it. The cabinet members have developed standing and ad hoc committees. There are four standing committees which are permanent in nature. There are the Defense Committee, Economic Committee, Administrative Organization Committee, and Parliamentary and Legal Affairs Committee. Basically, there are four committees related to Parliament, and they in the nature, his nature is this nature is permanent in nature. Number one is Defense Committee, Economic Committee, Administrative Organization Committee, and fourth one is Parliamentary and Legal Affairs Committee. Ad hoc committees are constituted for time to time. Next in rank, rank are the Minister of State who hold independent charge of individual ministry and perform the same function and exercise the same powers as a cabinet ministers. The only difference between a minister of state and a cabinet minister is that she is not a member of the cabinet, but attends cabinet meetings only when a special invitation to do in connection with the subject that he is given charge of. There are other ministers of state who work directly under cabinet ministers. At the bottom of the hierarchy are the deputy ministers who do not have specific administration responsibility. However, their duty includes answering the question in parliament of behalf of the ministers concerned and helping to pilot bills. Second one is explaining policies and program to the general public and maintaining relations with members of parliament, political party, and the press. Third one is undertaking special study or investigations or particular problems which may be assigned to them by a particular ministry. From the above, it is clear that the cabinet is the nucleus of the cabinet of ministers, precisely because of the reason Walter Bergerhort calls the cabinet is the greatest committee of the legislature. It is the connecting link between the executive and legislative power. Comes before it, the cabinet members have developed standing and ad hoc committees. There are four standing committees: collective responsibility. The Council of Ministers function on the principle of collective responsibility. Under the principle, all ministers are equally responsible
for each and every act of government that is under the collective leadership. Each ministry accepts and agrees to share responsibility for all decisions of the cabinet. Basically, doubts and disagreements and confined to the privacy of the cabinet room. Once a decision has been taken, it has to be loyalty, supported, and considered as the decision of the whole government. If any member of the Council of Ministers is unable to support government policy in the parliament or the country at large, that member is morally bound to resign from the cabinet of Council of Ministers. Even if the Council of Ministers is formed as a result of coalitions of various political parties, a minimum common programs becomes essential for maintaining the solidarity of the ministers, and the various political parties forming the collective government had to stand behind the program. Unless they do so, the cabinet cannot survive. Unity within Council of Ministers is not only essential for its very survival, but also necessary for its efficiency and efficiency. And it is necessary to enjoy the confidence of the people upon bickering between members of the Janta government on matters of public policy was the prelude to the collapse of the government in 1979. The cabinet and the parliament. The core of the parliament government is the accountability of the prime minister and the cabinet to the parliament. The parliament does not govern but critically examines the policies and acts of the government and approves or disapproves of them as the representative of the people. The very existence and survival of the prime minister and the council of ministers depends upon the support they receive in the parliament. As we observed, the Council of Ministers is collectively responsible to the Parliament. Thus, the general feeling is that the Parliament controls the executive, but in reality, the Prime Minister, with his majority support, controls the very working of the Parliament. Source of Prime Minister's power and influence through the Constitution does not enumerate the powers and function of the Prime Minister. In practice, she enjoyed a wide range of powers as a leader of the Council of Ministers and the Lok Sabha. The Prime Minister's prerogatives of reconstituting and reforming the ministry as well as chairing the meetings vest the office with considerable influence over the members of parliament. For example, India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru could not ignore Sardar Patel, who was very powerful in the Congress party. He was therefore appointed as the Deputy Minister and Home Minister. Some of Patel's followers were also made members of the Lok Sabha. The Prime Minister has enormous control over parliamentary activities. She advised the President on summoning and prorogating of the session of Parliament. This speaker consult the Prime Minister in finalizing the agenda of Lok Sabha. The Prime Minister enjoys enormous legislative power in the form of recommendation ordinance to the President for promulgations when the Parliament is not in the session. But the most important power of the PM regarding Parliament is it to recommend dissolutions of Lok Sabha. The President has to accept the advice of the Prime Minister. It is the power by which the Prime Minister controls even the opposition. As the head of the government, the Prime Minister enjoys the power of patronage. All the major appointments of the central government are made by the Prime Ministers in the name of President, which includes Chief Minister and Judge of the Supreme Court and High Courts, the Attorney General, the Chiefs of the Army, the Navy, and the Air Force, governors, ambassadors, high commissioners, chief and members of the election commissions, etc. Further, the Prime Minister control over the administration, including the intelligence agencies and other administrative wings of the government, enhance her influence over other members of parliament and administration. Apart from these structural factors, there are other features that increase the power and authority of the Prime Minister. In several instances, the general election is the most democratic system. Virtually
become an election of the leader, and it is interpreted as a popular mandate. Sometime a leader drives through strength from his charisma. Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, and Narendra Modi present example of charismatic leaders. The President and the Prime Minister. Article 78 enumerates the duties of Prime Minister. The Prime Minister is to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers related to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation. B. Furnish such information related to the administration of the affairs of the Union and proposal for legislation as the President may call for. And C. It is the President who requires to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decisions have been taken by a minister but which has not been considered by the Council. These duties of the Prime Minister seems to suggest that the President is the real executive with the vast power, but was as we saw, the President can exercise his powers only with the aid and advice of the Council of Ministers. The Prime Minister heading the Council of Ministers is therefore the real executive. However, there have been occasions when the President and difference of opinion with the Prime Minister on the policies of the government. The first President of India, Rajendra Prasad, tried to break from the British convention that the head of the state is always bound by the advice of the Prime Minister and the Cabinet. In 1987, President Jail Singh withheld his assent to the Indian Postal Bill despite its having been passed by the both houses of parliament. This was a reflection of differences between the president and the prime minister Rajiv Gandhi. Let's sum up. Following the patterns of British Westminster model, India involved in system of the parliamentary form of government in which the executive is responsible to the legislature. The executive power of the government of India is vested in the President of India, who is both the formal head of the state and the symbol of the nation. The president is endowed with authority and dignity without adequate powers. The president can exercise her authority only with the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. It is the Prime Minister who exercises real executive power in the Indian political system as the head of the Council of Ministers. The leaders of the majority party in the Lok Sabha and often the leader of parliament. The president enjoys considerable power and authority through the Prime Minister is appointed by the president and holds office during the pleasure of the president. The Prime Minister is the reality responsibility to the Parliament. The Council of Ministers and the informal cabinet headed by the Prime Minister work on the principle of collective responsibility. Sometimes here have been difference between the President and Prime Minister, but these did not assume serious proportions culminating in any constitutional crisis. Now moving on to and start the unit number 9 judiciary. There are some objectives related to this unit. After going through this unit, you will be able to discuss and know about what is judiciary. Number one is trace the evolutions of judicial system in India. Second one is describe the compositions of the courts in India. Third one, explain the function and jurisdictions of the Supreme Court, the High Court, and the subordinate courts. Fourth is explain the concept of judicial review and its importance in safeguarding fundamental rights. Now, moving on to introduction and discuss in the political system based on constitutional government, the function of the rule making, rule enforcement, and rule interpretation are separated into the three institutions: the legislature, executive, and judiciary. A judiciary that is independent of and acting as a check on the arbitrary exercises of legislative and executive power in an essential feature of constitutional government. The judiciary is also the final arbiter of what the constitution itself means. In a federal system, the judiciary also serves a tribunal for the final determinations of disputes between the union and its constituent units.
give the tremendous importance of role and function of the Supreme Court and the High Court, and various measures have been adopted to ensure the independence of the judiciary. Now, discuss on evolutions of judiciary in India. In evolutions of the contemporary judiciary in India can be traced to the colonial periods. It was with the Regulating Act of 1773 that the first Supreme Court came into existence in India. Located in Calcutta, the Supreme Court consists of Chief Justice and three judges. Subsequently, it was reduced to two judges appointing by the crown, and it was made a king's court rather than a company court. The court held jurisdictions over His Majesty's subjects. However, the Supreme Courts were established. Supreme Courts were established in Madras first and in Bombay later. Judicial system during the periods consists of two systems: the Supreme Court in the presidencies and the central courts in the province, while the former followed the English law and procedure. The latter followed regulations law and personal laws. Subsequently, these two systems were merged under the High Courts Act of 1861. This act replaced the Supreme Court and the native courts Sadar Devani Adalat and Sadar Nizamat Adalat in the presidency towns of Calcutta, Bombay, Madras with high courts. The highest court of appeal, however, was the Judicial Committee of the Privy Council. At the stage of development of the Indian legal system, we see in the beginning of a new era in the emergence of unified court system. The Federal Court of India was established in Delhi by the Act of 1935. It was to act as an intermediate appellant between the High Court and the Privy Council regarding matters involving the interpretations of the Indian Constitution. In addition to the appellate jurisdictions, the federal courts has advisory as well as original jurisdiction in certain other matters. These courts continued to function until 26 January 1950, the day independent India's constitution was implemented. This supreme, the entire judication has been divided into three tiers. At the top three, at top there is a Supreme Court. Below it is the High Court, and lowest rank is occupied by Session Court. The Supreme Court is the highest court of law. Basically, India in the world, the Supreme Court is the highest court of law. The Constitution says that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all small courts within the territory of India. Below the Supreme Court, Below the Supreme Court, the High Courts are located in the states. Under each High Courts, there are district sessions courts, subordinating courts, and courts of minor jurisdictions, that is called small cause courts. Given the importance of the judiciary in a federal system resting on limited government, the Supreme Court was designed to make it final authority in the interpretations of the Constitution. While framing the judicial provisions, the Constitution's Assembly gave a great deal of attention to such issues as the independence of the courts, the power of the Supreme Court, and the issues of judicial review. 1 minute. Compositions and appointments. The Supreme Court consists of the Chief Justice of India and not more than 26 other judges. When the Supreme Court was inaugurated, it has only 8 judges. Its strength has risen to 26 judges. The President of India, who is the appointing authority, makes this appointment on the advice of the Prime Minister and the Council of Ministers. The Constitution
stipulates in Article 124 that the President shall appoint judge of the Supreme Court after consulting other persons beside taking the advice of his ministers. In the case of the Chief Justice of India, the President shall consult such judges of the Supreme Court and the High Courts as he may deem necessary in spirit of the clear constitutional provisions. The appointment of the Chief Justice of India has become a matter of political controversy. Here it may be worth recalling the issue that were raised in 1973 when the government of India appointed Justice S.S. Ray as the Chief Justice of India, sur- uh, superseding for other judges against the recommendation of the outgoing Chief Justice. Essentially, avoiding political interference in the appointment of judges of the Supreme Court, some important qualifications have been set for the post, such as a person should be a citizen of India, a judge of the High Court for at least 5 years, or should have been an advocate of High Court for at least 10 years, or a distinguished jurist in the opinion of the President of India. The collegium system of appointment of judges is unique in nature. It is also popularly referred to as judge selecting judges. This system was created by two judgment of Supreme Court in 1990s. In 1990s, in this, a body of senior apex court judges are responsible for appointment and transfer of judges of the Supreme Court and High Court. Tenure only once appointed a judge hold office under the attained 65 year of age. A judge of the Supreme Court may resign his office or may be removed in case of misbehavior or incapacity according to the procedure laid out in the Constitution. Each House of the Parliament will have to pass a resolution supported by two-thirds of the members present and voting. The device to remove a judge in known as impeachment. The motion of impeachment against a judge was tabled in Parliament for the first in 1991. It involved Supreme Court judges V. Ramaswamy when an audit report revealed several irregulation committees by the judge during the tenure as the Chief Justice of Punjab and Haryana High Court. A three-man judicial committee was set up with a several and a retired Supreme Court judge and the Chief Justice of Bombay High Court. The committee concluded that there had been indeed been a willful and gross misuse of political official position and intentionally and habitually extravagance at the cost of the public interest, which amounted to the misbehavior. Justice V. Ramaswamy was the first judge of the Supreme Court against whom impeachment proceedings were initiated. Justice Ramaswamy, however, maintained that there were procedural irregularities in the notice of the motion, the constitution of the committee, and its functioning. The impeachment motion, which was moved in May 1993, failed with the 196 out of 401 voting for it and remaining 205 abstaining. However, the judge eventually resigned. Salaries, a very important element that determines the independence of the judge is the remunerations received by them. The salaries and allowance of the judges are fixed high to secure their independence, efficiency, and impartiality. Besides the salary, every judge is entitled to a rent-free official accommodations. The Constitution also provides that the salaries of the judges cannot be changed to their disadvantage aspects in times of financial emergency. Only in the financial emergency, the salaries, the wages can be deducted. Otherwise, don't. The administrative expenses of the Supreme Court, the salaries, allowance, etc. of the judges are changed on the consolidated funds of India. The immunities to shield judges from the political controversies. The Constitution grants them immunity for
from criticism against decisions and actions made in their official capacity. The court is empowered to initiate contempt proceedings against those who impute motives to the judge in the discharge of their official duties. Even the parliament cannot discuss the conduct of the judge except when a resolution for a removal is before it. The jurisdictions of the Supreme Court, Article 141 declares that the law, law laid down by the Supreme Court shall be binding on the all courts within the territory of India. The different categories into which the jurisdictions of the Supreme Court is divided are fellow, original jurisdictions, appellate jurisdictions, advisory jurisdictions, and review jurisdictions. Original jurisdictions. The Supreme Court has originally jurisdictions initially as a federal court. In a federal system like India, both the union and the state governments derive their powers from and are limited by the same constitution. Difference of interpretation of the union states distribution of power or conflicts between states government require authoritative resolution by a judicial organ independent of both level of government. Under Article 131, the Supreme Court is given executive jurisdictions in a disputes between the union and the state, or between one state and another, or between a group of states and others. When we say that the Supreme Court has an executive jurisdictions, we mean that no other court in India has the power to entertain such disputes. Similarly, the original jurisdictions of the Supreme Court will mean that the parties to the dispute should be units of the federation. Unlike the Supreme Courts in Australia and the United States, the Indian Supreme Court does not have original jurisdictions to decide disputes between residents of different state, or those between a state and the resident of another state. The Supreme Court also has an extended original jurisdictions as the protector of fundamental rights. As you have read in the Unit 5, Article 32 of the Constitution gives citizens to the right to move the Supreme Court directly from the enforcement of any of the fundamental rights enumerated in Part 3rd of the Constitution. Now, as the guardians of fundamental rights, the Supreme Court has the power to issue writs such as habeas corpus, quo warranto, provisions, certiorari, and mandamus. Habeas corpus is a writ issued by the court to bring before the court a person from illegal custody. The court can decide the legality of detentions and release the person if the detention is found to be illegal. By using the writ of mandamus, the court may order the public officer to perform their legal duties. Provisions is a writ to prevent a court or tribunal from doing something in exercise of its authority. By the writ of certiorari, the court may strike off an order passed by any official of the government, local body, or a statutory body. Quo warranto is a writ issued a person who authorities occupies a public office to step down from the office. In addition to issuing these writs, the Supreme Court is empowered to the issues appropriate direction and order to the executive. Appellate jurisdictions. This is a second part of jurisdiction. Name is appellate jurisdictions. Appeal court. Basically, this is an appeal court. The Supreme Court is the higher court of appeal from all courts in territory of India. It has comprehensive appellate jurisdictions in cases involving constitutional issues, civil and criminal cases involving specified therefore values of the property or a death sentence, and wide-ranging power of special appeals. Article 132 of the Constitution provides for an appeal to the Supreme Court from any judgment or final order of a court in civil, criminal, or other proceeding of High Court. If it involves a substantial question of law as the interpretations of the Constitution, the appeal against depends upon whether the High Court certified, and if does not, the Supreme Court may grant special leave to appeal.
Article 133 of the Constitution provides that an appeal in civil cases lie to the Supreme Court from any judgment, order, or civil proceedings of a high court. This appeal may be made if the case involves a substantially question of law of general importance or it is the opinion of the High Court. It decide questions need to be decided by the Supreme Court. Advisory jurisdictions. Third one is advisory. Basically, they can court given the advisory to a government and president, basically to the president of India. The Supreme Court is the vested with the power to render advisory opinions or any questions of fact or the law that may be referred to it by the president. The advisory role of Supreme Court is different from ordinary adjudications in three senses. First is there is no litigations between two parties. Second, the advisory opinion of the court is not binding on the government. Third is, and finally, it is not acceptable as a judgment of the court. The practice of seeking an advisory opinion of the Supreme Court helps the executive to arrive at the sound decision on important issues. At the same time, it gives a soft option to the Indian government on some political difficult issues. Review jurisdictions. The Supreme Court has the power to review any judgment pronounced or order made by it. It means that the Supreme Court may review its judgments order. The Supreme Court in India is far more powerful than its counterpart in the United States of America. The American Supreme Court deals primarily with the cases which arise of the federal relations or those relation to the constitutional validity of laws and treaties. Apart from interpreting the Constitution, the Indian Supreme Court functions as the court of appeal in the country in matter of civil and criminal cases. It can entertain appeals without any limitations upon it. Decisions not only of any courts but also of an tribunal within the territory of India. The advisory jurisdictions of Indian Supreme Court also is something absent from the preview of the American Supreme Court. Despite these powers, the Indian Supreme Court is creature of the Constitution and depends on the Constitution of these powers on the union legislatures, which can impose limitations on them by amending the Constitution. Moreover, all these powers can also suspend it or supersede it whenever there is a declaration of emergency in the country. The High Court. The constitutions provide a high court at the apex of the state judiciary. Chapter 5 of Part 6 from Articles 214 to 231 of the Constitution of India contains provisions regarding the organization and function of the High Court. By the provisions of Articles 125, which say there shall be a high court for each state, and these courts have a constitutional status. The Parliament has the power to establish a common high court for two or more states. For instance, Punjab and Haryana have a common high court. Similarly, there is a one high court for Assam, Nagaland, Mizoram, and Arunachal Pradesh. In the case of union territories, the parliament may by law extend the jurisdictions of a court to or exclude the jurisdictions of a high court from any union territory or create a high court for a union territory. Basically, Delhi, Madras, even when it was a union territory, had a separate high court, while this high court had been having jurisdictions over Pondicherry, Kerala High Court over Lakshadweep, and Bombay High Court over Dadar and Nagar Haveli, and Kolkata High Court over Andaman and Nicobar Island, the Punjab Haryana High Court over Chandigarh. Composition of the High Court.
Unlike the Supreme Court, there is no minimum numbers of judges for the High Court. The president from time to time will fix the numbers of judges in each High Court. This Chief Justice of High Court is appointed by the President of India, is consulting with the Chief Justice of India and the governor of the state, which is actually term means the real executive of the state. In appointing the judges and president is required to consult the Chief Justice of the High Court. The constitutions also provide for the appointment of additional judges to cope with the work. However, these appointments are temporary, not exceeding 2 years periods. There is also a provision for direct appointment of judges of Supreme Court and High Court through the collegium system, in which senior judges of apex court select or recommended the names for appointment of judges. A judge of high courts normally holds office until they attain the age of 62 years. He can vacate the seats by resigning, by being appointed a judge of the Supreme Court, or by being transferred to any other high court by the president. The president can remove a judge on the ground of the misbehavior or incapacity in the same manner in which a judge of the Supreme Court is removed. Jurisdictions. The original jurisdictions of High Court includes enforcement of fundamental rights, settlement of disputes relating to the election to union and states legislature, and jurisdictions over revenue matters. Its appellants jurisdictions extend to both civil and criminal matters. In civil matter, the High Court is either a first appeal or a second appeal court. In criminal matters, appeal from decisions of a sessions judge or a additional sessions judge, where a sentence of imprisonment exceeds 7 years, and other specific cases other than petty crimes constitute the appellant's jurisdictions of a High Court. In addition to these normal, original, and appellant's jurisdictions, the Constitution vested the High Courts with four additional power. These are the power to issue writs or order for the enforcement of the fundamental rights. Interestingly, the writ jurisdictions of a High Court is larger than that of the Supreme Court. It can not only issue writs in cases of infringements of fundamental rights, but also in cases of an ordinary legal rights. The power of super independent over all other courts and tribunals except those dealing with the armed forces. It can frame rules and also issues instructions for guidance from time to time, with directions for splitters and effective judiciary remedy. Third one is the power to transfer cases to itself from subordinate courts concerning the interpretations of the Constitution. The power to appoint officials and servants of the High Court. The certain cases, the jurisdictions of High Courts is restricted. For instance, it has no jurisdictions over a criminal and no power to invalidate a central act or even any rule, notification, or orders made by any administrative authority of the union government, basically union, whether violations of fundamental or not. Subordinate, what is subordinated case courts? We discuss now what is subordinated courts. This is the third pillar of court system in India. Number one is and top is Supreme Court, second is and middle is High Court, and third is subordinate courts. We can say lower courts. Under the High Courts, there is a hierarchical of courts which are referred to in the Indian Constitution as subordinate courts. Since these courts have come into existence because of enactment by the state government, their nominals and designations differ from state to state. However, this is a uniformity regarding its original organizational structure. The state is divided into a districts, and each districts have a district court which has an appellate jurisdictions in the districts. Under the districts court, there are the lower courts such as the additional courts
sub-courts, magistrate courts, court of special judicial magistrate of the second class, court of special judicial magistrate of one class, court of special magistrate for Factories Act and Labor laws, etc. At the bottom of the hierarchy of the subordinate court, there are the Panchayat courts, Nyaya Panchayat, Gram Panchayat, and Panchayata Adalat. These are, however, not considered as courts under the purview of the criminal court's jurisdiction. The principal function of the district courts is to hear appeals from the subordinate courts. However, the courts can also take cognizance of original matters under special court status. For instance, the Indian Succession Act, the Guardian Act, and Wards Act and Land Acquisitions Act. The Constitution ensures the independence of the subordinate judiciary. Appointment of the district courts are made by the governor in the consulting with the High Court. A person to be eligible for appointment should be either an advocate or a leader of 7 years standing or an official in the service of the union or the states. Appointment of persons other than the district judges to the judicial service of a state is made by the governor is accordant with the rules made by him in that behalf after consultation with the High Court and the State Public Service Commission. Now, what is judicial review? In modern time, in contemporary time, judicial review is the most powerful amendment to in judicial system in Indian judicial system. The notion of judicial review means the revision of the uh, decree or sentence of an inferior court by a superior court. Judicial review has a more technically significance in public law, particularly in countries having a written constitution founded on the concept of limited government. Judicial review in this case means that courts of law have the power of testing the validity of legislation as well as other governmental actions considering the provisions of the constitution. In England, there is no written constitution. Here, the parliament exercise supreme authority. The court do not have the power to review laws passed by the sovereign parliament. However, English courts review the legality of executive actions. In the United States, the judiciary assumes the power to scrutinize executive actions and examine the constitutional validity of legislation by the doctrine of due process. By constraint in India, the power of the court to declare legislative enactments invalid in explicitly enact in the constitution. Fundamental rights enumerated in the constitution are made justiciable, and the right of constitutional remedy has itself been made a fundamental right. The Supreme Court power of judicial review extend to constitutional amendments as well as to other actions of the legislature. The executive and the other governmental agencies, however, judicial review has been particularly significant and continuously regarding constitutional amendments under Article 368. Constitutional amendments could be made by the Parliament, but Article 13 provides that the state should not make any law which takes away or abrogate fundamental rights. And they, one second. the the issue is, would the amendment of the constitution be a law made by the state? Can such a law infringing fundamental rights be declared unconstitutional? It was a riddle before the judiciary for about 2 decades after India became a republic. In the early years, the courts held that a constitutional amendment is not law within the meaning of Article 13 and hence would not be held void of its violates any fundamental rights. But in 1967, in the famous Golaknath case, the Supreme Court adopted a contrary positions. It was held that a constitutional amendment is a law and it that amends violated any of the fundamental rights, it could be declared unconstitutional. All formal amendments that uh,
violated the fundamental rights to property were found to be constitutional unconstitutional. When a law remains in force for a long time, it establishes itself and is observed by the society. It also past amendments are declared invalid in the number of transactions took place in pressure of these amendments become unsettled. Now moving on to in the early years, the courts held that a constitutional amendment is not law within the meanings of Article 13 and hence would not be held void of its violated any fundamental rights. But in 1967, in the famous Golaknath case, the Supreme Court adopted a contrary position. It's may held that a constitutional amendment is show a law and it's that amendments violated any of the fundamental rights, it could be declared unconstitutional. All formal amendments that violated the fundamental rights to property were found to be unconstitutional. Now, what is the judicial reforms? We discussed judicial reform. While the judiciary have earned respect from its contribution to protecting citizens from arbitrary exercises of power, a large number of pending cases and the delay in the dispensations of justice are seen as its major drawbacks. All at the All India Seminar on Judicial Reforms in August 2010, the Chief Justice of India, S.A. Kapadia, point out that there are over 1 crore cases pending from more than 1 year. A reason for the pilling of a large number of cases can be attributed to structure and procedural flaws in the judiciary. The availability of multiple remedies at different rungs of the judicial ladders also enables dishonest and recalcitrant suitors and to abuse the judicial system. It leads to the piling up of cases as well as a delay in the dispensations of justice. Now, let's sum up. Before it, we complete this unit, unit number 8, unit number 9, and unit number 7 related to government, government part of India. Basically, they are the three branches of government. They are the three pillar of government. Number one is legislature. We discuss in unit number 7 and unit number 8. We discuss about executive power, and unit number 9 basically related to judicial system, yeah, justice system in India. This unit name is judiciary. And we discussed there are 4 pillars in judiciary system. Basically, we discussed in basically mainly 3 pillars. Number one is Supreme Court, second is High Court, and third one is subordinate courts, basically district courts. And under some district courts, there are several branches of courts in India. This is a system in Indian judicial system to give a justice to all Indian citizens and resolve all the disputes between union and states government. Now, there are subordinate courts. Name is name under the district court. There are the lower courts such as the additional district courts, sub courts, municipal magistrative courts, courts of special judicial magistration of the second class, court of the special judicial magistration of the first class, court of special municipal magistrator for the factory acts and labor laws, etc. There is the provision, there is the structure of India of district court. Now, let's sum up. As we saw in this unit, the existing judication in India can be traced to the British period, the Regulating Act of 1773, the Indian High Courts Act of 1861, and the Act of 1935 are the important milestone in the evolutions of the modern judicial system in India. According to the Constitution of India, the Supreme Court is the higher court of law. The law declared by the Supreme Court has been made binding on all small courts, that is the high courts and subordinating courts.
Given the importance of judiciary as a federal court and as a guardian of fundamental rights of the citizens, the farmers of framers of the Indian Constitution gave a great deal of thought to such issues as the independence of the courts and judicial review. Judicial review is the techniques by which the courts examine the actions of the legislature, the executive, and the other governmental agencies and decide whether or not these actions are valid and within limits set by the Constitution. The fundamentals of judicial review that the Constitution is legal instrument, B is that is law is superior in status to the law made by the legislature that is itself set up by the Constitution. It is now well established in India that judicial review constitutes the basic structure or feature of the Constitution of India. Now, this unit is completed, and we discuss about three branches of Indian political system. Number one is executive, legislative, then executive, and third one is uh, judiciary. And you can discuss, you can learn, and you can know about these units, and you can know about these topics. Till now, we meet again in next class. Namaste. Thank you.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad, IGNO Regional Center. From Hyderabad, IGNO Regional Center. ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో బిహెచ్ఐఈ 143 బుక్లో నుంచి హిస్టరీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ హిస్టరీలో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 5 అదేంటంటే ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇన్ ఎర్లీ మోడర్న్ ఇండియా. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఎర్లీ మోడర్న్ ఇండియా అనే అంశం మీద ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో డిస్కషన్ ఆర్ లెక్చర్ జరుగుతుంది. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఎర్లీ మోడర్న్ ఇండియా అంటే ఎప్పటి నుంచి ఎర్లీ మోడర్న్ ఇండియా అంటే మన ఈ మొఘల్ మిడివల్ రూలర్స్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే ఔరంగజేబ్ మొఘల్ రూలర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేటువంటి పీరియడ్ ఎర్లీ మోడర్న్ ఇండియాలో. మరి 1700 నుంచి అంటే 18th సెంచరీ, 1700 to 1800, 1800 to 1900 అంటే 18th సెంచరీ 19th సెంచరీలో వచ్చినటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, అంటే బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బలపడుతూ ఉన్నప్పుడు వచ్చినటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ మనం ఈ 200 ఇయర్స్ అంటే 1700 to 1800, 1800 to 1900 అంటే 18th 19th సెంచరీలో ఆర్ అప్ టు ది మిడిల్ ఆఫ్ 19th సెంచరీ 1858 దాకా, అంటే 1700 నుంచి 1858 అప్ టు ది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రూల్ 58 ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రూల్ ఎండ్ అయిన దాకా ఉండేటువంటి యొక్క ఎర్లీ మోడర్న్ ఇండియాలో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఏమేమి వచ్చినాయి, ఎప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ తోటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఏమేమి వచ్చినాయి. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్, అతని యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ తోటి అతని యొక్క సంబంధం. మొట్టమొదటి సంబంధం ఏంటంటే హ్యూమన్ బీయింగ్కి మొదటి సంబంధం ఫారెస్ట్ తోటి సంబంధం ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఫారెస్ట్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ఫారెస్ట్ తర్వాత సంబంధం ఎనిమల్స్తో ఉంటుంది. మళ్ళీ ఎనిమల్స్ సంబంధం, ఫారెస్ట్ ఇష్యూస్ అండ్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ అనేది ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ హెడింగ్, ఫారెస్ట్ ఇష్యూస్ అండ్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్. సెకండ్ ఏంటంటే వైల్డ్ లైఫ్, ఉమెన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ సెకండ్ హెడింగ్లో ఉన్నటువంటి అంశం. థర్డ్ హెడింగ్లో ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే మనకు ఈ యొక్క యూనిట్లో ఫ్యామిన్స్ ఎలా ఫ్యామిన్స్ జరిగినాయి, ఫ్యామిన్స్ ఎందుకు జరిగినాయి అనేటువంటి థర్డ్ అంశం ఉన్నది. ఫోర్త్ అంశం ఏంటంటే ఎపిడెమిక్ ఎండమిక్ డిసీజెస్ గురించి ఫోర్త్ అంశం. ఫిఫ్త్ అంశం వాటర్ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, వాటర్ రీసోర్స్ యూటిలైజేషన్ ఇన్ ఎర్లీ మోడర్న్ ఇండియా అనేటువంటి ఫిఫ్త్ అంశం మీద ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఈ 5 అంశాల గురించి మనం డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్లోకి వెళ్ళబోతున్నాం. సో ఈ 5 అంశాలలో మొదటి అంశం ఏంటంటే ఫారెస్ట్. మొట్టమొదట మానవుని లింకు ఫారెస్ట్తో ఉంటుంది. ఫారెస్ట్ రీసోర్సెస్ను యూజ్ చేసుకుంటాడు మొదటి మానవుడు. ఆ తర్వాత ఫారెస్ట్ను మరి యూజ్ చేసుకొని ఫారెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్స్ను యూజ్ చేసుకొని గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫారెస్ట్కు
హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇంటరాక్షన్కు అవినాభావ సంబంధం ఉంది, విడదీయరాని సంబంధం. సో ఆ విధంగా ఫారెస్ట్ను ఎట్లా యూజ్ చేసుకున్నారు ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్లో, ఫారెస్ట్ను మిడివల్ పీరియడ్లో కూడా ఫారెస్ట్ను యూజ్ చేసుకున్నారు. మరి మిడివల్ పీరియడ్లో కూడా ఎర్లీ మిడివల్ పీరియడ్లో ఫారెస్ట్ను యూజ్ చేసుకొని ఫారెస్ట్ను కట్ చేసి మరి ఎర్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కూడా ఫారెస్ట్ను కట్ చేసి ఈ ట్రైబల్స్ అయితే ఫారెస్ట్ను కట్ చేసి వాటిని స్లాష్ అండ్ బర్న్ అనే పద్ధతిలో, మరి షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ పద్ధతిలో మరి అగ్రికల్చర్ చేశారు. తర్వాత మిడివల్ పీరియడ్ వచ్చే వరకు కెనాల్స్, ట్యాంక్స్, చెరువులు మరి ఇవి యూజ్ చేసుకొని ఫారెస్ట్లో అక్కడక్కడ బండ్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని కల్టివేషన్ చేశారు. ఈ విధంగా ఫారెస్ట్ను క్లియర్ చేస్తూ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ వచ్చింది. ఫారెస్ట్ను క్లియర్ చేస్తే కానీ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యే పీరియడ్లోనే ఈ మిడివల్ పీరియడ్లో అయితే ఈ ఫారెస్ట్ను కట్ చేసి అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ను ఇంక్రీజ్ చేస్తూ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ క్రాప్స్ను మరి పంటలు పండియటం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా ఫారెస్ట్ ఏమైందంటే ఫారెస్ట్ డిఫారెస్టేషన్ అంటే ఫారెస్ట్ తరుగుదల అయిపోయింది. ఏమిటికి? అగ్రికల్చర్కు ఎక్స్పాన్షన్, కల్టివేషన్ ఆఫ్ ది క్రాప్స్కు ఎక్స్పాన్షన్ చేయడం వల్ల ఫారెస్ట్ డిఫారెస్టేషన్ అయ్యింది, తక్కువ అయిపోయింది. ఇంకా ఫారెస్ట్ను ఏమిటికి ఉపయోగించారంటే ఫారెస్ట్ను మరి ఫైర్ వుడ్గా యూజ్ చేశారు. దాని ఫైర్ వుడ్గా తోటి ఫారెస్ట్ జరిగిపోయింది. ఇంకా ఫారెస్ట్ జరగడానికి బ్రిక్స్ తయారు చేశారు. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో మరి మోడర్న్ పీరియడ్లో బ్రిక్స్ కూడా తయారు చేశారు. వంట చేతులుగా వాడారు కాబట్టి ఫారెస్ట్ తరిగిపోయింది. సో ఆ విధంగా ఫారెస్ట్లు మిడివల్ పీరియడ్లో కూడా తరుగుదల, అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్, ఫైర్ వుడ్ యూజ్ చేయడం డిఫరెంట్ పర్పస్ తోటి మిడివల్ పీరియడ్లో ఫారెస్ట్ డిక్లైన్ కావడం మొదలుపెట్టింది. ఇంకా మోడర్న్ పీరియడ్లో అయితే బ్రిటిష్ అరైవల్ తోటి ఫారెస్ట్ ఇంకా ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్లో కూడా యుద్ధాలు, మరి ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్లో కొన్ని రాజ్యాలు వచ్చినాయి. మొఘల్ సామ్రాజ్యం అంతరించిన తర్వాత కొన్ని రాజ్యాలు వచ్చినాయి. అవి మొఘల్ సామ్రాజ్య పునాదుల నుంచి ఉద్భవించిన రాజ్యాలు హైదరాబాద్ స్టేట్, మరి అలీవర్డి ఖాన్ స్టేట్ ఆఫ్ బెంగాల్, హౌద్ నవాబ్ అండ్ మైసూర్ సంస్థానం. ఇలా మొఘల్ ఎంపైర్ డిసింటిగ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి యొక్క సిక్ కింగ్డమ్, మరి ఇలాంటి ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్ వచ్చినటువంటి యొక్క స్టేట్స్, ఈ స్టేట్స్లలో మరి పరస్పర యుద్ధాలు ఈ మొఘల్స్ పీరియడ్లో కూడా మొఘల్స్కు మధ్యలో మరి షేర్ షాకు మధ్యలో పీరియడ్లో స్ట్రగుల్స్. సో ఈ విధంగా మరి యుద్ధాలు చేసేటప్పటికి పరస్పరం నేటివ్ రాజులు యుద్ధాలు చేసేటప్పుడు కూడా ఫారెస్ట్ను యూజ్ చేసుకొని ఫారెస్ట్ను కట్ చేస్తూ ఫారెస్ట్ను బర్న్ చేస్తూ మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకుండా, ఎనిమీస్ రాకుండా ఫారెస్ట్ను బర్న్ చేస్తూ ప్రొటెక్షన్ తీసుకునేవాళ్ళు. ఇంకా అట్లా కాకుండా కోటలు ఫారెస్ట్ లోపల కోటలు కట్టుకునేవాళ్ళు. కోటల రక్షణగా కూడా ఈ ఫారెస్ట్ను బాగా పెంచేవాళ్ళు. ఫారెస్ట్ను మరి నరికి అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసడానికి ఫారెస్ట్లో మరి 2 విధాలు ఉపయోగపడతాయి. ఫారెస్ట్ ఏంటంటే దొంగలకు కూడా, మరి ఈ డెకాయిడ్స్కు, దొంగలకు, మరి వీళ్ళకు కూడా షెల్టర్ ఇస్తుంది ఫారెస్ట్. కాబట్టి ఈ యొక్క దొంగలను కంట్రోల్ చేయడానికి, డెకాయిడ్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి, మరి ఎనిమీస్ వాళ్ళ మీద అటాక్ చేయడానికి ఫారెస్ట్ బర్న్ చేయటం లేదా ఫారెస్ట్ కట్ చేయటం అనేది జరిగింది. ఆ విధంగా ఫారెస్ట్
డిఫారెస్టేషన్ కావటం మొదలుపెట్టింది, అంటే తరుగుదల. ఆ విధంగా ఫారెస్ట్ తరుగుదల ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్ లో జరుగుతుంది. ఒక రాజ్యం ఇంకో రాజ్యం మీద దండెత్తినప్పుడు ఫారెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి యొక్క ఎనిమీస్ ని ఎదుర్కోవడానికి కూడా ఫారెస్ట్ ని కట్ చేయడానికి మరి యూజ్ చేసేది. కట్ చేయటం, అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్ కు, మరి దొంగలను కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా, బ్యాండిట్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా, ఎనిమీని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా ఫారెస్ట్ ను బర్న్ చేసేది, ఫారెస్ట్ ను కట్ చేసి మరి నేచురల్ డిజాస్టర్ కు తయారైంది ఎర్లీ వార్స్ పరస్పర యుద్ధాలు. ఇంకా ఇది కాకుండా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మరి మొట్టమొదట ప్లాసీ యుద్ధంతో బ్రిటిష్ వాళ్ళు బెంగాల్లో సెటిల్ అయింది. ప్లాసీ యుద్ధం, ఆ తర్వాత బాక్సర్ యుద్ధం, 1757 ప్లాసీ యుద్ధం, 1764 బాక్సర్ యుద్ధం. సో ఆ విధంగా 2 యుద్ధాలతో బ్రిటిష్ వాళ్ళు నేటివ్ సంస్థానాలను, నేటివ్ ప్రాంతాలను, ఇండియన్ ప్రాంతాలను మరి రాబర్ట్ క్లైవ్, వారన్ హేస్టింగ్ పీరియడ్ లో ఆక్రమించడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా ప్రాంతాలను తన గుప్పిట్లో పెట్టుకోవడానికి మరి వాళ్ళు కూడా నేటివ్ రాజులతో యుద్ధాలు చేస్తుంటే, నేటివ్ రాజులు కూడా స్లాష్ అండ్ బర్న్ ది ఫారెస్ట్, బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని నిలువరించడం కోసం ఫారెస్ట్ బర్న్ చేయటం మరి అలా ఈ విధంగా ఫారెస్ట్ తరిగిపోవటం, ఫారెస్ట్ ఈ ఎనిమీస్ మరి గుండాన్ని ఏరివేయడం కోసం బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఫారెస్ట్ కట్ చేయటం. అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ కావాలి కాబట్టి అగ్రికల్చర్ కూడా ఫారెస్ట్ తరుగుదల చేశారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు. ఈ విధంగా బ్రిటిష్ ఎక్స్పాన్షన్ తోటి ఫారెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయింది. ఒకటి అగ్రికల్చరల్ యూసేజ్ కోసం, ఇంకోటి యుద్ధాల్లో మరి గెలుపొందడానికి ఎనిమి ఎవరైతే ఫారెస్ట్ లో దాక్కున్నటువంటి యొక్క నేటివ్ సైన్యాలు, ఫారెస్ట్ అడ్డు పెట్టుకొని ఉన్నటువంటి నేటివ్ సైన్యాలు గన్స్ కూడా వీగకుండా ఫోర్ట్స్ కట్టుకొని ఫారెస్ట్ ను పెంచి ఈ యొక్క నేటివ్ రాజులు ఫారెస్ట్ మరి అడ్డుగోడగా చేసుకొని గెరిల్లా యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టారు. అలాంటి గెరిల్లా యుద్ధమే మరి మహారాష్ట్రియన్స్ చేశారు, 6 చేశారు. అలాంటి గెరిల్లా యుద్ధం మహారాష్ట్రియన్స్ ఔరంగజేబ్ మీద చేశారు, 6 కూడా చేశారు. ఇలా మైసూర్ రాజు టిప్పు సుల్తాన్ కూడా మరి ఆంగ్లేయుల మీద ఫారెస్ట్ ను అడ్డు పెట్టుకొని మరి యుద్ధాలు చేయటం, మరి గెరిల్లా యుద్ధాలు చేసి బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని కొంతవరకు నిలువరించడం కోసం ప్రయత్నం చేశారు. సో ఈ విధంగా ఫారెస్ట్ అనేది యుద్ధాలతోటి మరి కట్ చేయబడింది, క్లియర్ చేయబడింది. ఇంకోటి అగ్రికల్చర్ కోసం అనేది క్లియర్ చేయబడి ఫారెస్ట్ తరుగుదల జరిగింది. ఇంకా దాంతో ఫారెస్ట్ ను ఎనిమీస్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఉంచుకోవడానికి బర్న్ చేయటం, మరి ట్రైబల్స్ స్లాష్ అండ్ బర్న్ పద్ధతిలో, షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ పద్ధతిలో ఫారెస్ట్ ను కట్ చేసి అగ్రికల్చర్ చేయటం, ట్రైబల్స్. ఈ విధంగా ఫారెస్ట్ తరుగుదల జరుగుతూ వచ్చింది. ఫారెస్ట్ తరుగుదల జరుగుతూ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే నేచురల్ కెలామిటీస్ వస్తాయి. ఫారెస్ట్ ఎప్పుడైతే తగ్గిందో రెయిన్స్ కూడా తగ్గుతాయి. రెయిన్స్ తగ్గినట్టయితే ఆ రెయిన్స్ అగ్రికల్చర్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఆ విధంగా రెయిన్స్ తగ్గకుండా ఫారెస్ట్ ను కన్జర్వేషన్ అనేటువంటిది కూడా, ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ ఎవరు తీసుకున్నారు? ఈ ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్ లో నేటివ్ రాజులు తీసుకున్నారు. మరి బ్రిటిషర్స్ కూడా ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ తీసుకున్నారు. ఇది ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్. ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్, ఫారెస్ట్ తరుగుదల దేంతో తరుగుదల జరిగింది అంటే ట్రైబల్స్ కట్ చేయడం వల్ల, మరి వార్స్ లో మరి ఈ రక్షణకు వాడగా ఫారెస్ట్ యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల, మరి ఈ షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ వల్ల, మరి బర్న్ ఎనిమీస్ నుంచి రక్షణ కోసం
ఫారెస్ట్ బర్న్ చేసుకోవడంతో ఫారెస్ట్ జరిగింది. మరి ఇట్లాంటి ఫారెస్ట్ తరిగిపోయిన ఫారెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిజాస్టర్ డిఫారెస్టేషన్ కంట్రోల్ చేయడం కోసం మరి కొన్ని మెజర్స్ ఎర్లీ మోడర్న్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి రాజులు కూడా మరి ఈ డిఫారెస్టేషన్ అంటే ఫారెస్ట్ తరుగుదలను అడ్డుకోవడానికి కొన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా అలాంటి చర్యలలో ఏంటి అంటే ముఖ్యమైనటువంటి దేశం, ముఖ్యమైనటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి? రాజస్థాన్ రాష్ట్రం. రాజస్థాన్లో వర్షాలు బాగా తక్కువ పడతాయి. అక్కడ ఫారెస్ట్ రాజస్థాన్లో ముఖ్యంగా బికనీర్ ప్రాంతంలో, జైసల్మేర్ ప్రాంతంలో, జబల్పూర్ ప్రాంతంలో, మారవాడ ప్రాంతంలో మరి వర్షాలు బాగా తక్కువ పడతాయి. కాబట్టి అక్కడ ఫారెస్ట్ను ఈ యొక్క ఒక ట్రైబల్ తెగ ఉంది, ఆ తెగ బిష్నోయి తెగ. ఆ బిష్నోయి తెగ ఫారెస్ట్ ట్రీస్ ను ఉన్నటువంటి ఒక రకమైన ఒక మొక్క యొక్క ప్లాంట్స్ ను వాళ్ళు నేచర్ ప్రకృతి దేవతలాగా పూజిస్తారు. కాబట్టి ఆ వృక్షాలను వాళ్ళు కట్ చేయరు. సో ఆ విధంగా మరి రాజస్థాన్లో ఈ యొక్క ట్రైబల్ జాతులు ఏవైతున్నాయో కొన్ని ట్రైబల్ జాతులు ఆ ఫారెస్ట్ స్పెషల్ ఈ యొక్క ట్రీస్ను ఈ ట్రీస్ను ఒక పవిత్ర ట్రీస్గా భావించి ఆ ఫారెస్ట్ను కట్ చేయకుండా దాని ప్రిజర్వేషన్ కోసం మెజర్స్ తీసుకున్నారు ఆ యొక్క తెగ, ఆ తెగకు సంబంధించినటువంటి రాజు. మరి అట్లానే రాజస్థాన్లో ఎడారి ప్రాంతము, బాగా వర్షాలు తక్కువ పడతాయి కాబట్టి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజులు కూడా ఈ ప్రాంతాల్లో, రాజస్థాన్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో రాజులు కూడా మార్వార్, మేవార్, మరి జైసల్మేర్, బికనీర్ ఈ ప్రాంతాల్లో రాజులు కూడా ఫారెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ కొద్దిపాటి యొక్క ట్రీస్ తొలగించకుండా కన్జర్వేటివ్ మెజర్స్ తీసుకున్నారు. వాళ్ళు వాటిని రక్షించే మెజర్స్ ఎవరైనా కట్ చేసినట్టయితే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. సో అలాంటి మెజర్స్ రాజస్థాన్లో తీసుకోవడం జరిగింది. దాంతో మరి ఎన్విరాన్మెంట్ డిజాస్టర్ కాకుండా వర్షాలు పడేటట్టుగా వాళ్ళు చేసుకోవడం జరిగింది. వర్షాలకు మెయిన్ ఆధారం ఫారెస్ట్. ఫారెస్ట్ ఉంటేనే వర్షాలు బాగా పడతాయి. కాబట్టి ఈ వర్షాలు తగ్గకుండా ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ చేయడం రాజస్థాన్లో ఎర్లీ మోడర్న్ ఇండియాలో మొదటి నేటివ్ రాజులలో మరి ఇది జరిగింది. అట్లా ఇంకా అక్కడక్కడ కూడా ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ మరి ఈ యొక్క ఎర్లీ మోడర్న్ ఇండియాలో రాజులు కొంతమంది చేయడం జరిగింది. దాంతో ఈ ఫారెస్ట్ అనేది ఏంటి? ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ అనేది జంతుజాలానికి, మరి మానవుల యొక్క కట్టడాలకు, ఇండ్లు కట్టడాలకు, మరి ఫైర్వుడ్ కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, బ్రిక్స్ తయారు చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, సో మైన్స్ కలిగించడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. సో ఈ విధంగా తరుగుదలను నిరోధించడం కోసం ఎర్లీ మోడర్న్ హిందూ రాజాస్, ఇండిజినస్ రాజాస్ కూడా కొన్ని చర్యలు చేపట్టారు. అట్లనే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలని చెప్పి మోడర్నైజేషన్ అని అటువంటి పద్ధతిలో ఆ ఫారెస్ట్ కట్ చేయటం, ఫారెస్ట్ కట్ చేసి దేనికి ఉపయోగించే వాళ్ళంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మరి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యము షిప్ బిల్డింగ్, నావికా దళం యొక్క సుప్రమసీతో ఆధారపడింది. కాబట్టి మొట్టమొదట ఈ నావల్ తయారు చేయడానికి ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న ఓక్ అనేటువంటి ట్రీస్ ఉపయోగపడింది. దాని తర్వాత ఓక్ అనే యొక్క ట్రీస్ అక్కడ ఇంగ్లాండ్లో తరిగిపోవడంతో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం మరి ఇండియాలో ఎక్స్పాన్షన్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ లో దొరికేటువంటి కలప, టేకును ఈ యొక్క షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కి విపరీతంగా యూజ్ చేయడం జరిగింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు. ఆ విధంగా బ్రిటిష్ ఎక్స్పాన్షన్ లో భాగంగా మరి ఫారెస్ట్ ను మరి ఎక్స్ప్లైట్ చేసి షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీ మరి ఏర్పాటు చేశారు. అవి షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీ అక్కడెక్కడే ఇండియాలోనే మరి మద్రాసులో, కలకట్టాలో,
బాంబేలో షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీని ఏర్పాటు చేశారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు. ఆ షిప్ యొక్క సుప్రమసీ తోటి ఇంగ్లాండ్ దేశం వాళ్ళు రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యము సంపాదించుకున్నారు. కాబట్టి ఫారెస్ట్లు ఇంకా కరిగిపోవటం మొదలైంది ఈ యొక్క షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కు మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాడుకోవడంతో. ఇంకా ఇంకా ఏమిటంటే మోడర్న్ పీరియడ్ లో వచ్చేవరకు మోడర్న్ పీరియడ్ లో రైల్వేస్ వచ్చినాయి, రైల్వేస్ అండ్ మైనింగ్స్ వచ్చినాయి. రైల్వేస్ వచ్చినప్పుడు రైల్వేస్ కు ముఖ్యమైనటువంటి రైల్ ఇంజిన్ నడవడానికి ఆధారం బొగ్గు, కోల్. ఆ కోల్ అనేది ఫారెస్ట్ నేచురల్ గా లభిస్తుంది. ఫారెస్ట్ వుడ్ను కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఆ విధంగా రైల్వే లైన్ కన్స్ట్రక్షన్ కు మరి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కు మరి రైల్వే లైన్ కన్స్ట్రక్షన్స్, బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కు మరి ఈ యొక్క వుడ్ మరి బిల్డింగ్ విపరీతంగా యూజ్ చేయటం, ఎక్సెస్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేయటం తోటి డిఫారెస్టేషన్ మరి నేచురల్ ఇంబ్యాలెన్స్ రావటం జరిగింది. ఆ విధంగా మరి మోడర్న్ రైల్వే సిస్టమ్, షిప్ బిల్డింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ వార్స్ తోటి ఈ ఫారెస్ట్ తగ్గిపోవడం జరిగింది. ఇంకా మైనింగ్ వర్క్స్ ఆఫ్ బ్రిటిషర్స్, మైనింగ్ వర్క్స్ ఈ మెటల్స్ కనుక్కోవడం, మైనింగ్ వర్క్స్ తోటి ఈ దాంట్లో మైన్స్ ను హీట్ చేసి మరి మైన్స్ తోమటం, కరిగించడం, దానికి కూడా మరి ఫైర్ వుడ్ లాగా మరి షిప్ బిల్డింగ్ ఈ వివిధ మల్టిపుల్ అవసరాల కోసం ఫారెస్ట్ను కట్టెను ఉపయోగించుకోవడంతో ఈ డిఫారెస్టేషన్ జరిగింది. డిఫారెస్టేషన్ తోటి మరి డిఫారెస్టేషన్ ఎప్పుడైతే ఫారెస్ట్ తరుగుదల జరిగిందో అగ్రికల్చర్ అయితేంది, మరి రైల్వే ఇంజన్ మూవ్మెంట్ వాడుకోవడం అయితేంది, మైనింగ్ కరిగించడానికి అయితేంది, మరి మొత్తం ఈ విధంగా ఫారెస్ట్ తరుగుదల అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్ కి అయితే ఏంటి. సో ఈ ఫారెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ తోటి డిఫారెస్టేషన్ మరి ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్, వర్షాలు పడకపోవడం మొదలైంది. సో ఈ విధంగా కరువు కాటకాలు దారితీసింది. దీంతో ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ తీసుకున్నారు. ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ మొట్టమొదటిసారి మరి బిఫోర్ బ్రిటిష్ కూడా ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ చేసిందని చెప్పి నేటివ్ రాజులు రాజస్థాన్లో మరి నీమ్ ట్రీ కొట్టకూడదట. నీమ్ ట్రీ మరి ఇంకా పీపల్ ట్రీ అంటే తాడి చెట్లు అట్లాంటి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అయితే మరి ఈ రిలీజియస్ పర్పస్ లో ఉన్నటువంటి యొక్క చెట్లను నీమ్ ట్రీ అయితే బబూల్ ట్రీ అనేటువంటి ఒక రకమైన ట్రీని కొట్టొద్దని నిషేధాజ్ఞను రాజస్థాన్ రాజులే జారీ చేశారు. అంటే ఫారెస్ట్ను మరి ఈ రకమైనటువంటి యొక్క ప్లాంట్స్ కొట్టొద్దని చట్ట ఫర్మానస్ జారీ చేశారు. రాయల్ ఆర్డర్స్ డిక్రీస్ చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ అనేది రాజస్థాన్ లో తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు మరి ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ అనేది ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్ కి అయితే ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ తీసుకొని ఫారెస్ట్ ను రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్ గా మరి ట్రైబల్స్ కూడా అలో చేయాలి. ట్రైబల్స్ లైఫ్ అంతా కూడా ఫారెస్ట్ తో ముడిపడింది. ట్రైబల్ లైవ్లీహుడ్ సబ్స్టాన్స్ అంతా కూడా ఫారెస్ట్ గ్యాదర్స్, ఫారెస్ట్ ఫ్రూట్స్, ఫారెస్ట్ ఫైర్వుడ్, దాని మీద మరి వైల్డ్ లైఫ్, ఫారెస్ట్ లో ఉన్న వైల్డ్ లైఫ్ ను, వైల్డ్ ఎనిమల్స్ ను కిల్ చేసుకొని తినడం. ఈ ట్రైబల్స్ స్లాష్ అండ్ బర్న్, షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ చేయటం తోటి మరి ఈ ఫారెస్ట్ ను మరి ఈ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నటువంటి ట్రైబల్స్ ను కంట్రోల్ చేయటం కోసం రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ గా కన్జర్వేటివ్ ఫారెస్ట్ మెజర్స్ తీసుకున్నారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా డల్హౌసీ పీరియడ్ కానీ మోడర్న్ పీరియడ్ కానీ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ మరి అనే మెజర్స్ తీసుకొని ఫారెస్ట్ అఫీషియల్స్ ను అపాయింట్ చేయటం, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ అఫీషియల్స్ ను అపాయింట్ చేయటం మొదలు పెట్టారు. ఆ విధంగా కన్జర్వేటివ్ ద ఫారెస్ట్
అండ్ ఆ విధంగా ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ కాకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు. మరి ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్లో బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్స్, గవర్నర్ జనరల్స్ ఇలా మెజర్స్ తీసుకొని ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ మెజర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ తీసుకున్నారు. సో ఆ విధంగా ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ మరి ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్లో జరిగినాయి. సో దాంతో ఫారెస్ట్ కొంతవరకు రక్షించబడి మరి ఫారెస్ట్ తోటి మరి ఫారెస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేయటం, ఇంకా ఇంకా ఏంటంటే ఫారెస్ట్ ఓల్డ్ ఫారెస్ట్ తరిగిపోతే న్యూ ఫారెస్ట్ గార్డెన్స్, బొటానికల్ గార్డెన్స్ పెంచడం. ఈ విధంగా బొటానికల్ గార్డెన్స్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా నేటివ్ రాజులు పెంచారు. మొఘల్స్ కూడా బొటానికల్ గార్డెన్స్, ఈ ఓల్డ్ ఫారెస్ట్ జరిగిపోతే బొటానికల్ గార్డెన్స్, ఒక రకమైన మ్యాంగో గ్రోస్, మరి ఇలాంటి యొక్క పండ్లను వేల ఎకరాల్లో 100 ఎకరాల్లో పెంచడం. మొఘల్ రాజులు కూడా బొటానికల్ గార్డెన్స్, మ్యాంగో ఫ్రూట్ గివింగ్ ట్రీస్ ను, మరి ఇలాంటి యొక్క నీమ్ ట్రీస్ ను, మరి మెడిసినల్ ట్రీస్ ను, బొటానిక్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మెడిసినల్ ట్రీ ప్లాంట్స్ ను పెంచడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా బొటానికల్ గార్డెన్స్ పెంచడం, ఫారెస్ట్ డిగ్రేడేషన్ ప్రివెంట్ చేసి నేచర్ ప్రకృతిని రక్షించడం కోసం ఎన్నో చర్యలు మొఘల్స్ తీసుకున్నారు. వాటిని బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ ఎలా అంటే మరి ఈ మామూలుగా కాకుండా సైంటిఫిక్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సైంటిఫిక్ బ్రిటిష్ ఒక ఇంజనీర్ మరి ఆయన ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ సైంటిఫిక్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇండియా. సో ఆ విధంగా ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ మరి బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ మరి గవర్నర్స్ ఆధ్వర్యంలో మరి ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ విధంగా ప్లాంటేషన్స్, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్స్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంటేషన్ పెంచడం, మరి ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ చేయటం అనేది మరి బ్రిటిష్ కాలంలో జరిగి ఫారెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్, మరి సాయిల్ ఎరాషన్, ఫ్లడ్స్, మరి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎరాషన్ కాకుండా ఈ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ మొదలు పెట్టారు ఈ బ్రిటిషర్స్. ఆ విధంగా ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ తోటి ఫారెస్ట్ రిజర్వ్ చేయబడి నేచురల్ కలామిటీస్ రాకుండా మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళు కన్జర్వేటివ్ మెజర్స్ తీసుకున్నారు. దాంతో కన్జర్వేటివ్ మెజర్స్ తోటి ఫారెస్ట్ అఫోరెస్టేషన్ ఫారెస్ట్ ను ఇంక్రీజ్ చేసే మెజర్స్, బొటానికల్ గార్డెన్స్ అయితేంది, ఈ ప్లాంటేషన్ ఇండస్ట్రీస్ అయితేంది, మరి ఇంకా ఒక రకమైనటువంటి ఒక రిలీజియస్ సంబంధించిన వృక్షాలు అయితేంది, మరి ఇలాంటి కొన్ని వృక్షాలు కొట్టొద్దని ప్రొహిబిటరీ ఆర్డర్స్ పాస్ చేయడంతో టేకు వివిధ రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. టేకులు కొట్టొద్దని అవి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ గా ప్రకటించడం. ఆ విధంగా మరి ట్రైబల్స్ ఎవరైతే ఫారెస్ట్ ను కొట్టి మరి షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ చేస్తారో వాళ్ళను నిరోధించడం. ఆ విధంగా ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ తీసుకున్నారో ముఖ్యంగా ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి యొక్క వాళ్ళు ఎవరంటే ట్రైబల్స్ మొత్తం కూడా ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ మీద, ఫారెస్ట్ నరికి షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ మీద పంటలు పండించుకునేవారు. అట్లాంటి వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఈ ఫారెస్ట్ ట్రైబల్స్ అయినటువంటి ముఖ్యమైన ట్రైబల్ సంతాల్స్, బిల్స్, కోల్స్, ముండాస్ వీళ్ళందరూ బ్రిటిష్ రూల్ కు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాట్లు చేయడం జరిగింది. సో ఆ తిరుగుబాట్లతోటి గవర్నమెంట్ కొంత లొంగిపోయి ఈ యొక్క ఈ కలకట్టాలో ఏంటి ఈ రాజమహల్
హిల్ ఏరియాలో ఈ పరగన ఈ సంతాల్ పరగన అటువంటి యొక్క ఏరియాలో సంతాలకు ట్రైబల్స్కు ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ కల్టివేషన్ కోసం ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ప్రభుత్వమే ముందుకు వచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ప్లేస్ లో మరి పంటలు పండించుకోవచ్చు, మిగతా ఫారెస్ట్ ఏరియాను ముట్టుకోవద్దు అని ట్రైబల్స్ నిరోధించడం కోసం మరి సంతాల్ రివోల్ట్ 1855-56 లో జరిగినటువంటి ట్రైబల్స్ రివోల్ట్ను మరి కంట్రోల్ చేయడం కోసం అని చెప్పి సంతాలకు ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కొంత పంచడం, మరి ఆ విధంగా రిమైనింగ్ ఫారెస్ట్ ను ప్రిజర్వ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి కొంత ఏరియాను అన్కల్టివేటెడ్ ఏరియాను కల్టివేటెడ్ ఏరియాగా మార్చమని చెప్పి ట్రైబల్స్ కు ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆధ్వర్యంలో. ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ తీసుకొని ల్యాండ్ గ్రాంటింగ్ సిస్టమ్ పెట్టి పట్టాస్ ఇచ్చి అక్కడ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ పెంపొందించడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా డిఫారెస్టేషన్ ను అడ్డుకోవడం జరిగింది ప్రభుత్వం. సో ఇంకా ఇలాంటి యొక్క కన్జర్వేటివ్ మెజర్స్ మరి ఫారెస్ట్ కన్జర్వేటివ్ మెజర్స్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మరి ఇండియన్ రూలర్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయింది ఫారెస్ట్ తర్వాత ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి యొక్క నేచర్ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి నేచర్ ఏంటి అంటే వైల్డ్ లైఫ్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అయింది? వైల్డ్ లైఫ్ అంటే ఫారెస్ట్ లో ఉన్న జంతుజాలం ఎర్లీ మిడివల్ పీరియడ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చే వరకు విపరీతమైనటువంటి వైల్డ్ ఎనిమల్స్ ఫారెస్ట్ లో తిరుగాడుతూ ఉండేవి. మరి అలాంటి ఫారెస్ట్ వైల్డ్ ఎనిమల్స్ నేటివ్ రాజుల పీరియడ్లో కూడా మరి ఎంతో మంది నేటివ్ రాజులు ఈ యొక్క హంటింగ్ అనేది ఒక గేమ్ గా నేటివ్ రాజులు మరి ప్రిస్టేజిగా హంటింగ్ స్పోర్ట్ అది ఒక స్పోర్ట్ గా అంటే ఒక గేమ్ గా కలిసి ఈ నేటివ్ రాజులు భూస్వాములు మరి నోబుల్స్ రాజుల కింద పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగస్తులు మరి ఇంకా వాళ్ళు కాకుండా ఈ విధంగా ఫ్యూడల్ రాజాస్ వైల్డ్ వైల్డ్ ఎనిమల్స్ హంట్ చేయటం, దాంట్లో ముఖ్యంగా లయన్, టైగర్, చీతా, బఫెల్లో, చీతా, రినసార్సెస్ ఇలాంటి జంతువులను వేటాడి సో ఆ విధంగా ఫారెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఎనిమల్స్ మరి కిల్ చేయటం, ఆ విధంగా ఫారెస్ట్ మరి హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్ కిందకి తీసుకురావడం, అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్ కిందకి తీసుకురావడం మొదలు పెట్టారు. ఇది నేటివ్ రాజులు. అది నేటివ్ రాజులకు మరి ఫారెస్ట్ లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద ఎనిమల్స్ ఎలిఫెంట్స్ టైగర్ లయన్ చంపితే పెద్ద సోషల్ ప్రిస్టేజ్ గా భావించేవాళ్ళు. ఆ విధంగా సోషల్ ప్రిస్టేజ్ గా భావించి ఫారెస్ట్ లో ఉన్న వైల్డ్ ఎనిమల్స్ ఎన్నో ఎనిమల్స్ మరి చంపడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ జరిగి నేటివ్ రాజులతో యుద్ధం చేసేటప్పటికి ఇంకా ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇంకా మరి భూమి మీద ఎన్నో జీవరాశులు ప్లెంటీగా ఎనిమల్స్ లెక్కలేని ఎనిమల్స్ అన్కౌంటబుల్ లెక్కలేని ఎనిమల్స్ ఇంకా ఈ ఫారెస్ట్ లో ఉన్నట్టుగా బ్రిటిష్ ఎర్లీ ఆక్యుపైయర్స్ ఎర్లీ బ్రిటిష్ ఇన్వాడర్స్ ఆక్యుపైడ్ ఇండియన్ టెరిటరీస్ అయ్యేటప్పటికీ ఎన్నో రిచ్ జంతుజాలాన్ని చూడగలిగాను. ఆ జంతుజాలం మీద ఏ జంతువులు ఉన్నాయి, ఇండియాలో ఇండిజినస్ జంతువులు ఏంటనేది ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ జంతువులు కూడా తయారు చేయగలిగిన వాళ్ళు ఈ యొక్క ప్రకృతిలో ఇండియాలో
ఉన్నటువంటి వైల్డ్ ఎనిమల్స్ యొక్క లిస్టును కూడా తయారు చేయగలిగిండ్రు. సో అది మరి వైల్డ్ ఎనిమల్స్ అనిహిలేషన్. సో ఈ వైల్డ్ ఎనిమల్స్ అనిహిలేషన్ అదే కాకుండా తయారు చేయడం కాకుండా వైల్డ్ ఎనిమల్స్ ను తొలగించి ఫారెస్ట్ ను అగ్రికల్చర్ కిందికి తీసుకురావడం, లేదా రైల్వే లైన్ వేయటం, లేదా రోడ్స్ వేయటం, మరి ఈ దారిలో ఉన్నటువంటి యొక్క అడవులు నరికేటప్పుడు వచ్చినటువంటి ఎనిమల్స్ ను బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్ కూడా, బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ ఆఫీసర్స్ మరి ఈ యొక్క రైఫిల్స్ తోటి, మందు గుండు తోటి చంపటం మొదలు పెట్టారు. సో ఆ విధంగా ఫారెస్ట్ డిఫారెస్టేషన్, ఎనిమల్స్ తగ్గిపోవటం, మరి ఏది గన్ తోటి ఫైర్ చేయడం తోటి ఎనిమల్స్ అత్యధికంగా చనిపోవటం, ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ మొదలైంది. సో ఈ విధంగా మరి వైల్డ్ ఎనిమల్స్ అనిహిలేషన్ అంటే మొత్తం లేకుండా పోయేటట్టు తయారైంది. మొత్తం అనిహిలేషన్ వైల్డ్ ఎనిమల్స్ ను మొత్తం తరుగుదల మొదలైంది. సో దాని అనిహిలేషన్ లేకుండా మాయమైపోవటం. సో దాంతో కొంత నేటివ్ రాజులు అనుకోండి, ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్ అనుకోండి, మరి వైల్డ్ ఎనిమల్స్ కన్జర్వేటివ్ మెజర్స్, ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకొని వాటిని చంపకుండా కొన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ గా ఆ ఫారెస్ట్ లో పులులను, చీతాలను, మరి టైగర్లను, ఎలిఫెంట్స్ ను, మరి వివిధ రకాల యొక్క జంతువులను దాంట్లో పెరగనిచ్చేటానికి తోడ్పడ్డారు. ఈ విధంగా డిఫారెస్టేషన్ కాకుండా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకున్నారు. ఎవరు? నేటివ్ రాజులు తీసుకున్నారు, చట్టాలు చేశారు, బ్యాన్ చేశారు ఎనిమల్ కిల్లింగ్. మరి ఇదే బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా మరి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్, ఫారెస్ట్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్, ఓల్డ్ ఎనిమల్స్ డెత్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఎన్నో తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఫారెస్ట్ వైల్డ్ ఎనిమల్స్ అనిహిలేషన్ అంటే డిసపియర్ అయితే అనుకున్నటువంటి వైల్డ్ ఎనిమల్స్ ఈ యొక్క నేచురల్ యొక్క జువలాజికల్ పార్క్స్, వైల్డ్ బర్డ్స్ శాంక్చురీస్, జువలాజికల్ పార్క్స్, నేషనల్ పార్క్స్, సో ఈ విధంగా పార్క్స్ ఏర్పాటు చేసి వైల్డ్ ఎనిమల్స్ పెంచడం, ప్రభుత్వమే ముందుకు రావడం. మోడర్న్ పీరియడ్లో మరి ప్రభుత్వం, మరి మిడివల్ పీరియడ్ లో నేటివ్ రాజులు మరి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ అనేటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం కొన్ని జంతువులను మరి చంపవద్దని నిషేధాజ్ఞలు విధించారు. సో ఆ విధంగా నేటివ్ రాజులు మరి బ్రిటిష్ కలోనియల్ రూలర్స్ కూడా వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ మెజర్స్ తీసుకున్నారు. ఆ విధంగా వైల్డ్ లైఫ్ మరి మొత్తం అనిహిలేషన్ కాకుండా, మొత్తం మార్చిపోకుండా కొన్ని ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. అది వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేటివ్ మెజర్స్ అంటారు దాన్ని. వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేటివ్ మెజర్స్ తీసుకున్నారు. ఎవరు? నేటివ్ రాజులు తీసుకున్నారు, అదేవిధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేటివ్ మెజర్స్ మరి ఈ నేచురల్ ప్రకృతి వనాలను తయారు చేసి దాంట్లో ఈ వైల్డ్ లైఫ్ కిల్ చేయకుండా ప్రొహిబిటరీ ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేసి వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా అది కాకుండా మరి ఈ విధంగా డిఫారెస్టేషన్, మరి అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్, మిగతా దీంతో ఫ్యామిన్స్ రావడం జరిగింది. బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఫ్యామిన్స్ అంతకుముందు కూడా వచ్చినాయి, కానీ బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రూల్లో ఎక్కువ ఫ్యామిన్స్ రావడం జరిగింది. ఎందుకయ్యా అంటే అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం ఎక్కువ ఫారెస్ట్ను కట్ చేసి అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్ చేయడం ఒక కారణం. రెండోది ఏంటంటే పండినటువంటి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ను నేటివ్ రాజుల్లాగా నిల్వ చేయకుండా వాళ్ళు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు అయితే మోనోపోలీగా మిలిటరీ ఏరియాకు లేదా
ఎక్కువ ధరకు అమ్ముకోవడానికి మరి ఇంగ్లాండ్కు, ఇతర దేశాలకు, యూరోపియన్ దేశాలకు సప్లై చేయడంతో ఇక్కడ నేటివ్ ఇండియాలో ఫుడ్ గ్రెయిన్ స్టోరేజ్ తగ్గిపోయింది. దాంతో ఫుడ్ గ్రెయిన్ స్టోరేజ్ తగ్గిపోవడం, నేచురల్ కలామిటీస్ వచ్చినప్పుడు, రెయిన్స్ రాకుండా ఉన్నప్పుడు, డ్రాట్ వచ్చినప్పుడు, ఫ్యామిన్స్ వచ్చినప్పుడు, విపరీతమైన ఫ్యామిన్స్ వచ్చినాయి బెంగాల్లో, మరి ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో 1870s బిగ్ ఫ్యామిన్, మిలియన్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ చనిపోయినారు. మిలియన్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్, బెంగాల్, బీహార్, మరి త్రూఅవుట్ ఇండియా, నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, మలబార్ రీజన్, మెనీ ఏరియాస్లో మరి ఈ యొక్క కరువు కాటకాలు రావడం, ఈ కరువు కాటకాలలో ఎంతో మంది ఈ ఆకలి బాధలతోటి, ఎందుకంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఎక్కడ నిల్వ చేయలేదు నేటివ్ రాజు చేసినట్టుగా ఈ యూరోపియన్స్, కాబట్టి మరి ఎంతో మంది ఈ యొక్క ఫుడ్ స్కేర్సిటీ తోటి చనిపోవడం జరిగింది. అంటే ఫుడ్ స్కేర్సిటీ చనిపోవడానికి ముఖ్యంగా మాల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మిస్మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క మిస్మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వల్ల ఎక్కువ మిలియన్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పరిపాలనలో చనిపోవడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా ఈ మిలియన్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఫ్యామిలీస్ తోటి ఎఫెక్ట్ అయ్యి చనిపోవడం తోటి బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో పెద్ద లొల్లి కావడం, దాంతో ఫారెస్ట్ ప్రిజర్వేషన్, ఫ్యామిన్ రిలీఫ్ మెజర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు. సో ఈ విధంగా మరి ఫ్యామిన్స్, డ్రాట్, ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్, మరి నో రెయిన్ఫాల్, ఇలాంటి నేచర్ కెలామిటీస్ తోటి ఎంతో మంది పాపులేషన్ పీపుల్ చనిపోవడం జరిగింది. మిలియన్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ చనిపోవడం జరిగింది. సో ఇది మరి ఫ్యామిన్స్ అండ్ డ్రాట్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ డ్రాట్ ఫ్యామిన్ కండిషన్ లో కూడా ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎక్కువ మొత్తంలో విధించారు. ఎక్కువ మొత్తంలో విధించడం, మరి కలెక్ట్ చేయడం, దాంతో ఇంకా ప్రజలు ఎంతో ఈతి బాధలు పడాల్సి వచ్చింది. ఎక్సెసివ్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్సేషన్ అప్పుడు బ్రిటిష్ కాలంలో మరియు ఎర్లీ మిడివల్ పీరియడ్ లో ముఖ్యమైనటువంటి ప్రభుత్వ ఆదాయం ఏంటంటే ల్యాండ్ రెవెన్యూ. ల్యాండ్ రెవెన్యూ, నేచర్ కెలామిటీస్ ఇవి వచ్చినప్పుడు కూడా ల్యాండ్ రెవెన్యూను రద్దు చేయకుండా ఎక్సెస్ కలెక్ట్ చేయడంతో మరి ప్రజలు డీపాపులేషన్ జరిగింది. ఎంతో మంది చనిపోయినారు, ఎంతో మంది ఇక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యి ఉన్నటువంటి ఫుడ్ దొరికేటువంటి ప్లేస్ కు మైగ్రేట్ అయిపోయినారు. సో ఇది మరి ఈ యొక్క ఇది ఫుడ్ ఫ్యామిన్స్ మరి ఇలా జరిగింది. దీని తర్వాత మూడోది ఫ్యామిన్స్, డ్రాట్ తర్వాత ఈ మెజర్స్ తీసుకున్న తర్వాత కొంత ఫ్యామిలీ రిలీఫ్ మెజర్స్ కొంత కంట్రోల్, ఫ్యామిన్స్ కంట్రోల్ చేయగలిగిన తర్వాత ఉన్నటువంటి ఏంటి అంటే నాలుగో అంశం ఏంటి, ఎండమిక్ డిసీజెస్. ఈ ప్రాంతంలో ఎండమిక్ డిసీజెస్ రావడం అంటే డిసీజెస్ ఎందుకంటే ఈ యొక్క బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎక్స్పాన్షన్ అయ్యేటప్పటికి బ్రిటిష్ రూల్, బ్రిటిష్ టెరిటరీస్, బ్రిటిష్ రాజ్యాధికారం ఎక్స్పాన్షన్ అయ్యేటప్పటికి ఎంతో ఫారెస్ట్ను కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. ఎక్స్పాన్షన్లో మరి ఫారెస్ట్ కోల్పోవడంతో మరి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఈ నేచురల్ కెలామిటీస్ రావటం, మరి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ తక్కువ కావటం, మరి ఫ్యామిన్స్ రావటం, మరి ఇలా మరి ఫ్యామిన్స్ కరువు కాటకాలు వచ్చిన దాని టైంలోనే ఈ యొక్క డిసీజెస్ స్ప్రెడ్ కావటం. ఈ డిసీజెస్లో ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క డిసీజెస్ ఏంటి అంటే బ్రిటిష్ ఎక్స్పాన్షన్ అవుతున్నప్పుడు ముఖ్యమైన డిసీజ్ అది ఇంగ్లాండ్లో కూడా వచ్చింది. ఆ డిసీజ్ వల్ల ఒకరి నుంచి ఒకరికి వస్తుంది. ఎంతో హాఫ్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్
ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ చనిపోయింది. ఎప్పుడు 14th సెంచరీలో. మరి అట్లనే ఇండియాలో కూడా బబానిక్ ప్లేగ్ వ్యాధి, దాని తర్వాత వ్యాధి తర్వాత మరి కలరా కూడా వచ్చి ప్లేగ్ వ్యాధి వచ్చి ఎంతో మంది బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ చనిపోయినారు. ఇంగ్లాండ్లో కూడా చనిపోయినారు. అదే ప్లేగ్ వ్యాధి. మరి అదే ప్లేగ్ వ్యాధి కాకుండా మళ్ళీ ఇది ఏది కలరా అనేది ఇండైజేషన్ తోటి మరి మొత్తం మోషన్స్ కంట్రోల్ కాకుండా మోషన్స్ వచ్చి మనుషులు చనిపోవడం కలరా. అది కూడా మరి బ్రిటిష్ సైన్యాలను కూడా వదలలేదు, బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్ కూడా వదలలేదు కలరా. మరి నేటివ్ రాజులు ఈ ఏది మహబూబ్ అలీ ఖాన్ కింద పనిచేసినటువంటి యొక్క సర్ సాలార్ జంగ్ కూడా ఈ కలరా రావడంతో చనిపోయినాడు. సో ఈ విధంగా మరి బ్రిటిష్ సైన్యాధిపతులు, బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ కలరా తోటి, ప్లేగ్ తోటి ఎంతో మంది చనిపోయినారు. అది కాకుండా ఇంకా ఏంటి అంటే మలేరియా, దోమ, ఒక రకమైనటువంటి దోమ కాటు వల్ల మరి మలేరియా రావడం జరిగింది. మలేరియా ఎక్కడెక్కడ తడిగా ఉన్న భూములు తడిగా ఉండి ఎండిపోకుండా ఉండి సూర్యరశ్మి తగలకుండా ఉన్నటువంటి థిక్ ఫారెస్ట్ ఏరియాల్లో, కాలువలు, చెరువులు, మరి నీటి వసతి అధికంగా ఉన్న నీరు నిలువ ఉన్న చోట మలేరియా దోమల ఎఫెక్ట్ మలేరియా డిసీజెస్ కూడా రావడం జరిగింది. ఆ విధంగా ప్లేగ్ వ్యాధి, కలరా వ్యాధి, మలేరియా వ్యాధి, మరి మశూచి బొక్కలు పడటం, మశూచి, మరి ఇవి ఈ యొక్క డిసీజెస్ ఎవరిని కూడా నేటివ్ రాజులను వదిలిపెట్టలేదు, నేటివ్ సైన్యాన్ని వదిలిపెట్టలేదు, బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్ను వదిలిపెట్టలేదు, బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ వదిలిపెట్టలేదు. ఆ విధంగా మరి ఏది ఈ యొక్క రూథర్ఫర్డ్ మలబార్ సైన్యం ఆధ్వర్యంలో ఈ అల్లూరి సీతారామరాజును లొంగ తీసుకునేటప్పటికి ఆ టైంలోనే ఈ యొక్క ఒక రకమైనటువంటి మలేరియా, ప్లేగ్ వ్యాధి వ్యాపించడం, దాంట్లో కొంత సమయం నిరోధించగలిగింది, కొంత సమయం ఆగగలిగింది. సో ఈ విధంగా కోస్టల్ ఏరియాలో, రివర్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ఏరియాలు, తడిగా ఉన్న ఏరియాలు, థిక్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలు, సూర్యరశ్మి పోనటువంటి ఏరియాలు, థిక్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలు మలేరియా ఒక రకమైన దోమలు పెరిగి మలేరియా స్ప్రెడ్ అయింది. సో ఈ విధంగా నేచర్ కలామిటీస్ రావడం, ఎక్కువ ఎంతో మంది పాపులేషన్ పీపుల్స్ చనిపోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా మలేరియా, మచూచి అంటే బొగ్గలు రావడం, ఇలాంటి ఎండెమిక్ డిసీజెస్ మరి స్ప్రెడ్ అయ్యి పాపులేషన్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ జరిగింది. కంటిన్యూస్ ఫ్యామిన్స్ వచ్చినాయి. ఈ ఫ్యామిన్స్ లో కంటిన్యూస్ 18th సెంచరీ 19th సెంచరీలో బ్రిటిష్ పీరియడ్ లో కంటిన్యూస్ ఫ్యామిన్స్ వచ్చినాయి. కంటిన్యూస్ ఫ్యామిన్స్ లో వందలాది మంది, వేల మంది, మిలియన్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ చనిపోయినారు ఈ యొక్క వ్యాధులతో. సో ఇది కరువు కాటకాలతో, వ్యాధులతోటి చనిపోవడం జరిగింది. ఇది మనం ఈ యొక్క మరి ఇంకా ఈ వ్యాధులు మలేరియా మరి ఉధృతం కావడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటి అంటే ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు, నీటి వసతి, చెరువులు, గుంటలు, మరి తడి ఆరకుండా ఉండేటువంటి ప్లేసులు ఎక్కువ ఉన్న చోట మలేరియా ఎక్కువ, దోమల బెడద ఎక్కువై మలేరియా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఎంతో మంది చనిపోయేవాళ్ళు. కలరా, మలేరియా, మచూచి ఇవన్నిటినీ కనిపెట్టడానికి రొనాల్డ్ రాస్ అనేవాడు మలేరియా ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ కనుక్కున్నాడు. సో ఈ విధంగా మరి ఈ డిసీజెస్ రావడం, వందల మంది, వేల మంది చనిపోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా మరి ఈ సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి కెనాల్ సిస్టమ్, వాటర్ రీసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి కెనాల్స్, చెరువులు, కుంటలు, బండ్స్ మరి ఇవన్నిటి ద్వారా ఎక్కువగా కెనాల్స్ తవ్వటం వల్ల కూడా, నీటిపారుదల వసతుల వల్ల కూడా ఈ యొక్క
యొక్క డిసీజెస్ ఎక్కువైతుంటాయి. సో అందుకోసం అని చెప్పి మరి ఈ యొక్క డిసీజెస్ పెరగడానికి ముఖ్యమైన కారణం తడి ప్రదేశము, మరి ఎండకు ఉన్నటువంటి తడిగా వాటర్ తోటి ఉన్నటువంటి ప్రదేశము, ఎక్కువ మస్కిటోస్, మలేరియా జబ్బులు ఎక్కువ రావడం మొదలైంది. ఈ విధంగా ఎండమిక్ డిసీజెస్ పెరిగిపోవడం జరిగింది. ఈ పెరిగిపోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే వాటర్ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. బ్రిటిష్ పీరియడ్ లో మరి నేటివ్ రాజుల పీరియడ్ లో కూడా వాటర్ కన్జర్వేషన్ మరి సాయిల్ కన్జర్వేషన్, వాటర్ కన్జర్వేషన్ కూడా మరి ఒక ఉన్నది. సో ఆ విధంగా వాటర్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ తీసుకోవటం జరిగింది. నేటివ్ రాజుల కాలంలో కూడా వాటర్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ తీసుకొని మరి వాటర్ కోసం అని చెప్పి కెనాల్స్ తవ్వారు, మరి వాటర్ కోసం అని చెప్పి బండ్స్ ట్యాంకులు కట్టారు, చెరువులు తవ్వారు, కాలువలు తవ్వారు. ఇది మిడివల్ పీరియడ్ లో జరిగింది. ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్ లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువగా నీటి సద్వినియోగం చేసుకొని పంటలు ఎక్కువగా పండించటం మొదలు పెట్టడంతో అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్, మరి ఇరిగేషన్ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది. దీనికి పెద్ద ఆనకట్టలు కట్టారు రివర్స్ మీద. ఆ విధంగా బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్ సర్ ఆర్థర్ కాటన్ కావేరీ నది మీద ఉన్నటువంటి యొక్క అంతముందున్నటువంటి ఆనకట్టను పునరుద్ధరించి కావేరీ దేశంలో ఎక్కువ పంటలు పండించేటట్టు చేశాడు. అదేవిధంగా సర్ ఆర్థర్ కాటన్ అక్కడే కాదు, కృష్ణా బ్యారేజ్ మీద ధవళేశ్వరి ప్రకాశం బ్యారేజ్ కృష్ణా నది మీద ఆనకట్టలు కట్టాడు 1850s లో. అదేవిధంగా రాజమండ్రిలో మరి ధవళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టాడు సర్ ఆర్థర్ కాటన్. సో ఆ విధంగా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్ మరి ఈ యొక్క ట్యాంకులు నిల్వ నీరు ఉండటం, దానికి కాలువలు తీయటం, మరి దాని కాలువలకు సబ్ కాలువలు తీయటం. సో ఈ విధంగా ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్, తడి వల్ల మలేరియా మసూచే ఈ యొక్క పంటలు ఎక్కువ పండటంతో పాటు ఈ యొక్క డిసీజెస్ కు తావుగా మారింది. ఆ విధంగా కెనాల్ డిగ్గింగ్, మరి ట్యాంక్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బ్రిటిషర్స్, మరి వెల్స్ ట్యాంక్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బ్రిటిషర్స్ తోటి ఈ మలేరియా మసూచి ఈ యొక్క జబ్బులు, ఈ యొక్క డిసీజెస్ ఇంక్రీజ్ కావడం మొదలెట్టింది. దాంతో పీపుల్ ఎఫెక్టెడ్ డ్యూ టు ది మలేరియా, అదర్ మసూచి, కలరా డిసీజెస్ తోటి ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఎంతో మంది పాపులేషన్ చనిపోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా అందుకోసం ఏంటంటే మరి వాటర్ కన్జర్వేషన్ నేచురల్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ చేయాలి, కానీ లిఫ్టింగ్ ద్వారా, మరి అదే విధంగా వేరే వాటర్ కన్జర్వేషన్, ఎక్సెస్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాటర్ వల్ల వాటర్ ఎక్కువ నిల్వ ఉండటం వల్ల కూడా ఎక్కువ డిసీజెస్ వచ్చే ప్రమాదం రావడం జరిగింది. ఇది మరి నేచురల్ డిజాస్టర్, నేచురల్ కెలామిటీ, డిసీజెస్ రావడం నేచురల్ కెలామిటీ, నేచర్ ప్రకృతిలో మరి ఆ అసమతౌల్యం రావడంతో మరి డిసీజెస్ ఎక్కువగా మరి ఈ ప్రకృతి సిద్ధంగా వచ్చినటువంటి వాటర్ కాకుండా మనం మోడర్న్ టెక్నిక్స్ తోటి, వాటర్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ తోటి మనం వాటర్ కన్జర్వేషన్ ఎక్కువ చేయటం, ట్యాంక్స్, పండ్స్ మరి ఇలా కన్జర్వ్ చేసుకుంటా పోతా ఉంటే డిసీజెస్, ఇరిగేషన్ భూమి ఎక్కువ రోజులు ఆరకుండా ఉండి తడిగా ఉండటంతో ఈ మలేరియా మసూచి మరి కలరా ఇవన్నీ స్ప్రెడ్ కావడానికి ఎక్కువగా తోడ్పడింది. ఈ విధంగా వాటర్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ తోటి, మోడర్న్ టెక్నాలజీ తోటి, మరి వాటర్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ తోటి అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది. సో ఈ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగేటువంటి యొక్క మోడర్న్ టెక్నిక్స్ తోటి, మోడర్న్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ది వాటర్ ప్రిజర్వేషన్ రెండు వైపులా, ఒకటి
నేచురల్ కలామిటీ అయిన కలామిటీకి పనికొచ్చేటువంటి యొక్క డిసీజెస్, నేచురల్ డిసీజెస్ పెరగడానికి, మలేరియా పెరగడానికి, మరి ఇంకో విధంగా పంటలు బాగా పండటానికి ఈ వాటర్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ రెండు వైపులా దీని చెడుకు మంచికి దారి తీయడం జరిగింది. ఇది వాటర్ మేనేజ్మెంట్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ డ్యూరింగ్ ది బ్రిటిష్ పీరియడ్. ఈ విధంగా వాటర్ మెజర్స్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో దానికి కన్జర్వింగ్ వాటర్ అనేది బ్రిటిష్ పీరియడ్లో మరి మొట్టమొదటిసారి వాటర్ను లిఫ్ట్ చేయటం అనేది ఏన్షియంట్ పీరియడ్లో నోకియా, సకియా అనేటువంటి లిఫ్టింగ్ ఎర్లీ మోడల్స్, సో మ్యాన్ హ్యాండిల్, మనిషి చేయితోటి తిప్పేటువంటి ఒక దాంట్లో లిఫ్ట్ చేయడం, దాని తర్వాత మనిషి కాకుండా ఎద్దులతోటి లిఫ్ట్ చేయడం, ఆ తర్వాత మరి మోడర్న్ టెక్నాలజీ అటువంటి పంప్ సెట్లు రావడం. సో ఆ విధంగా ఎన్విరాన్మెంట్ లో ప్రకృతిలో వాటర్ మరి పైన ఉండేటువంటి వాటర్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ తగ్గిపోవటం, గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ తగ్గిపోయి గ్రౌండ్ వాటర్ సాల్టీ వాటర్గా, ఫ్లోరైడ్ వాటర్గా మారటం, ఇలాంటి యొక్క నేచర్ కలామిటీస్ రావటం, ఫ్లోరైడ్ వాటర్ తోటి ఎంతో మంది చనిపోవటం, ఇలాంటి వాటర్ రిసోర్స్ కన్జర్వేషన్ చేయడం వల్ల, ఎక్సెసివ్ కన్జర్వేషన్ వల్ల ఎన్నో జబ్బులు రావడానికి దారి చేసినది. సో ఇది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఈ యొక్క 5 వాటర్ రిసోర్సెస్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్, దానివల్ల లాభాలు నష్టాలు రెండు కూడా ఉన్నాయి. వాటర్ కన్జర్వేషన్ వల్ల లాభాలు ఉన్నాయి, అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, పంటలు పెరుగుతాయి. కానీ ఈ యొక్క నిల్వ నీరు ఉండేటప్పటికీ ఈ యొక్క ఎండమిక్ డిసీజెస్ మలేరియా, మసూచి ఇలాంటి డిసీజెస్ పెరిగిపోతాయి. సో ఈ విధంగా మరి వాటర్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ రెండు వైపులా, మరి ఒకవైపు ప్రకృతి విఘాతానికి, ఒకవైపు ప్రకృతిలో పంటలు ఎక్కువ పండటానికి, ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి యొక్క నివసించే మానవులు మరి జంతుజాలం, మానవులు తరుగుదలకు, స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ మెనీ డిసీజెస్ తోటి మానవులకు హాని కలిగేటువంటి యొక్క కీటకాలు, మలేరియా, కలరా అటువంటి కీటకాలు జన్మించడానికి, ప్రబలడానికి కూడా తోడ్పడుతుంది వాటర్ కన్జర్వేషన్. సో ఈ విధంగా మరి మనం ఈ రోజు లైవ్ ఛానల్లో ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఎర్లీ మోడర్న్ ఇండియాలో 1700 నుంచి 1858 ఆర్ 18th century అండ్ అప్ టు ది మిడిల్ ఆఫ్ 19th century దాకా బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రూల్ ఎండ్ అయిన దాకా ఉండేటువంటి పీరియడ్ ని ఎర్లీ మోడర్న్ ఇండియా అంటారు. ఎర్లీ మోడర్న్ ఇండియాలో బ్రిటిష్ పాలన ఎక్స్పాన్షన్ అయిన కొద్ది వాళ్ళు ఫేస్ చేసినటువంటి ఇంటరాక్షన్ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్, లో ఉన్నటువంటి యొక్క నేచర్, ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ప్రకృతితో ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ది ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్ పీపుల్ ఇంటరాక్షన్ తోటి జరిగినటువంటి వివిధ డెవలప్మెంట్స్, మల్టీ డెవలప్మెంట్స్ గురించి, మల్టీ ఛానలైజ్ డెవలప్మెంట్స్ గురించి ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం 5 అంశాల మీద, ముఖ్యంగా 5 అంశాల మీద మరి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఒకటి ఫారెస్ట్ డిక్రీజింగ్, మరి ఫారెస్ట్ డిక్రీజ్ వల్ల మరి నేచురల్ కలామిటీస్ వస్తున్నాయని ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ మొదలు పెట్టారు.
అట్లే వైల్డ్ లైఫ్ ఎనిలేషన్ జరుగుతుందని చెప్పి వైల్డ్ లైఫ్ మరి జరిగితే మరి జీవరాశులన్నీ అంతమవుతాయని చెప్పి దానికి ఆల్టర్నేటివ్ మెజర్స్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ కూడా తీసుకున్నారు. వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ కూడా తీసుకున్నారు. నేటి రాజులు తీసుకున్నారు, మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. అట్లనే ఫ్యామిన్స్, మరి బ్రిటిష్ పీరియడ్ లో ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అని ఇక్కడ నిల్వ లేకుండా ఏటో జరిగిపోవడం, దాంతో మరి నేచర్ కలామిటీస్ వచ్చినప్పుడు, ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఎక్కువ ట్యాక్స్ విధించినప్పుడు ఆ ట్యాక్స్ కట్టలేక భూములు పడావబడి ఉండటం, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ పంటలు పండకపోవడం, మరి హై రెవెన్యూ విధించడం తోటి పీపుల్ అంతా ఓన్లీ గొర్రెల మేకల పెంపకాలతో ఉండేటానికి మరి కల్టివేషన్ చేయకుండా పడవబడటంతో భూములన్నీ మరి ఇలాంటి నేచర్ కలామిటీస్ రావడం, ఫ్యామిన్స్ ఉన్నట్టు కొద్ది ప్రొడక్షన్ ఎక్కడో వెళ్ళిపోవటం, ఏది సిపాయిలు ఉన్న చోట లేదా విదేశాలకు వెళ్ళిపోవడంతో ఫ్యామిన్స్ డ్రాట్స్ ఏర్పడి ఎంతో మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ చనిపోయినారు. అది మూడవ అంశంగా డిస్కస్ చేసినాం. నాలుగో అంశం ఏంటి అంటే నాలుగో అంశం ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ అండ్ ఎండమిక్ డిసీజెస్ అనేటువంటి డిసీజెస్ కూడా బ్రిటిష్ పరిపాలనలో వచ్చినటువంటి ప్లేగ్, కలరా, మలేరియా, మచూచి వ్యాధుల గురించి కూడా ఎపిడమిక్ ఎండమిక్ డిసీజెస్ గురించి కూడా చదువుకున్నాం. ఐదవ అంశం ఏంటి అంటే వాటర్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కన్జర్వేషన్. ఈ అంశాలు కూడా 5 అంశాల గురించి ఈ ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్ లో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ గురించి మనం ఈ రోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేసినాము.
আজি আমি কালিৰ চেপ্টাৰটোৰ কণ্টিনিউ কৰিম শৈভিজম আৰু বৈষ্ণৱিজমৰ এইটোৰ কালি আমি তাৰ অবজেক্টিভছ ইন্ট্ৰডাকশ্যন এইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি ইয়াৰ তাৰপিছত অৰিজিনেল ডেভেলপমেণ্ট অফ অৰিজিনেলখিনিও কালি আলোচনা কৰা হৈছিলে। এতিয়া আমি বৈষ্ণৱিজমৰ যিখিনি বাকী আছিলে এইখিনি আলোচনা কৰিম। চ' এইটো ভক্তি মুভমেণ্টৰ পাৰ্ট হয়। মেইনলি বিভিন্ন ধৰণৰ সাধু আৰু চেইন সাধুসকলৰ আলোচনা লৈহে এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। চ' ইয়াতে ধাৰ্মিক মেইন ফিলচফিকেল যিটো স্পেয়াৰ্ছ আৰু ধাৰ্মিক বস্তুবিলাক লৈহে ইয়াতে মেইনলি আলোচনা কৰা হৈছিলে। ইণ্ডিয়াৰ যিটো হিন্দুইজমৰ মেইনলি ইয়াতে দুটা ভাগ, শৈভিজম শিভিজম আৰু বৈষ্ণৱিজমৰ মাজত যি ধৰ্ম যিসকলে শিৱৰ মানে লিংগ লৈ পূজা কৰে, এইটো পাৰ্টৰ যিসকলে এটা সমাজত যি সিহঁতক শিভিজম বুলি কোৱা হয়। আৰু যিসকলে বিষ্ণুৰ অৱতাৰ দেৱতাৰ আণ্ডাৰতে আছে তেওঁলোককে বৈষ্ণৱিজম, তেওঁলোকে মানে বিষ্ণুক মানি চলে তেওঁলোককে বৈষ্ণৱিজম বুলি কোৱা হৈছিলে। চ' ইয়াতে মেইনলি বৈষ্ণৱ ফিলচফাৰ্ছৰ আণ্ডাৰত মেইনলি ৰামানুজ বা ফিলচফাৰ্ছ তেওঁ আছিলে। তাৰপিছত তেওঁ ভক্তি মাৰ্গৰ লৈ বহুত আলোচনা কৰিছিলে, যিবিলাক আমি আগৰ চেপ্টাৰতো পাইছিলোঁ, যি ৰামানুজা আৰু শংকৰাৰ বিষয়ে। চ' ভক্তি মাৰ্গৰ মাজত মেইনলি যি ডিভ'শ্যন অফ গডৰ যি পূজা বা মূৰ্তি পূজা এইটো লৈহে আলোচনা কৰা হৈছিলে। আৰু ইয়াতে গডৰ ফ্ৰেগমেণ্ট অফ গড আৰু ডিপেণ্ডেণ্ট যোনখিনি গোটেইখিনি তেওঁৰ আণ্ডাৰতে আছিলে। চ' বৈষ্ণৱিজমৰো ইন্ট্ৰডাকশ্যনত আমি মেইনলি এইটোৱেই আলোচনা ছেইমেই পাৰ্ট হয় যে বৈষ্ণৱিজমো হৈছে কি হিন্দু বিশ্বাসৰ অতি এটা জনপ্ৰিয় প্ৰকাৰ, য'ত বহু সংখ্যক অনুগামী আছে। আৰু ভগৱান শিৱৰ আণ্ডাৰত যিখিনি আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ আণ্ডাৰত তেওঁ পৰম্পৰাগত এটা মানে ক্ৰমান্বয়ে সৰ্বোচ্চ সত্তা হিচাপে উপাসনা কৰা হৈছিলে। চ' অৱশ্যে জনপ্ৰিয় যি হিন্দু ধৰ্মত শিৱৰ যি ত্ৰিমূৰ্তিৰ এটা আৰু ই ধ্বংসৰ কাম চলাই যায়। আৰু আনহাতে ব্ৰহ্ম আৰু বিষ্ণুৰ যি ক্ৰমান্বয়ে সৃষ্টি আৰু জীৱিকাৰ দেৱতা বুলি কোৱা হয়। চ' শিভিজম আৰু বৈষ্ণৱৰ এই দুটা মাজতে অভিজমৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু আচৰণৰ মাজত বৈচিত্ৰ্য আছে। অকলে আচৰণৰ মাজত কিছুমান বৈচিত্ৰ্য আছে আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ সমগ্ৰ ভাৰততে পোৱা যায়। তেওঁলোকৰ ভাৰতত অতি প্ৰাচীন এটা বিশ্বাস বুলি গণ্য কৰা হয়। বেদতো এই দেৱতাসকলৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ প্ৰসংগ কম হয়। চ' এইখিনিৰ মাজত বৈষ্ণৱিজমৰ যি প্ৰশংসনীয় এই শিভিজমৰ যিটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি আৰু প্ৰাক ঐতিহাসিক ধৰ্ম বুলি কোৱা হয়। সম্ভৱতঃ বিশ্বৰ ভিতৰতে শিভিজমো তাকো প্ৰশংসনীয় নহয়, কিয়নো ই আটাইতকৈ পুৰণি ধৰ্ম, কিন্তু ই এতিয়াও বহুতো লোকৰ দ্বাৰা প্ৰচলিত এক জীৱন্ত ধৰ্ম হয়। চ' শিভিজমত আজিকালি আমি শিৱৰাত্ৰি হ'লে যি হ'লে দেখা পাওঁ যে চবেই মানে এই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই লৈ এইটো এটা আচৰণৰ সেইটো এটা প্ৰাচীন কালৰ পৰা ধৰি আহিছে, যি পণ্ডিতসকলে এটা মানে বিচাৰি এইটো আগৰ পৰাই সিহঁতে এইটো বস্তুটো ঐতিহাসিক হিচাপতে এটা বস্তু এইটো চলি আহিছে। আৰু তেওঁ আৰু কৈছিলে যে শিভিজমৰ চালকলিটিক যুগলৈ ঘূৰি যোৱাৰ ইতিহাস আছে আৰু পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন মানে জীৱিত বিশ্বাস আছে, এইটো যে আগৰ পৰাই চলি আছে। কিন্তু বৈষ্ণৱিজমত যে দুটা ভাগ আছিলে, এটা মাধৱৰ মতে এটা আছিলে আৰু শংকৰাৰ মতে আছিলে। শংকৰাৰটো আমি অলপ আগতে কোৱাৰ পিছতো আকৌ মাধৱৰটো এতিয়া প্ৰক্লেইম যে এইটো ডক্টৰিনটো তাৰ হয় দুটা ডুৱেলিজমৰ নিচিনা। চ' তেওঁৰ মতে আছিলে কি গড, চৌল, মেটাৰ আৰু এইটো কমপ্লিটলি ডিষ্টিংক্ট হয়, বেলেগ বেলেগ ছেপাৰেট হয়। আৰু মুক্তিটো আমি গডৰ পৰা যি এটা মুক্তি মেইনলি হ'ল কি মুক্তি, আমি যি পৃথিৱীত যি হওক সেইটো মুক্তি এটা বিচাৰোঁ। আমি এটা সময়ত গৈ জীৱনৰ লাষ্ট সময়ত গৈ আমি সকলোৱে এইটো বস্তুটো আছে যে আমি ধৰ্মৰ প্ৰতি বেছিকৈ অলপ আগ্ৰহী হৈ যাওঁ আৰু তেতিয়াহে আমি নিজৰ মনৰ পৰা বা যি এটা মুক্তি বিচাৰোঁ, এইটো যে মোক্ষ বুলি কৈছিলে তেতিয়া। চ' এইটোৱে মানে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যে নিজকে স্থাপন কৰা, সেইটোৱে হ'ল এটা মুক্তিৰ উৎস। চ' শিৱৰ এইটো যে
বৈদিক যুগৰ পৰাই অন্যতম এইটো বৈষ্ণৱিজমে হওক আৰু শিৱজিমে হওক দুটো সৰু দেৱতা ৰুদ্ৰ শিৱৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু ৰুদ্ৰৰ গুণাগুণবোৰ জীৱিকাৰ দৰে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ এজন বায়ুমণ্ডলীয় দেৱতা আছিলে আৰু তেওঁ যথেষ্ট ভয়ংকৰ আৰু ধ্বংসাত্মক মানে সকলোৱে যেনেকা তেতিয়া হিন্দু ধৰ্মীসকলে এইটো এটা ধ্বংসাত্মক বুলি শাৰীৰিক মানি লয় আৰু তেওঁ পশু বলিৰ প্ৰভু বা প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসাত্মক শক্তি যেনে ধুমুহা বজ্ৰাপাত বন জুইৰ সৈতেও সম্পৰ্কিত চ' শিৱৰ এইবিলাক বিৱৰ্তন যজুৰ্বেদত পোৱা যায় আৰু য'ত 100টা নাম তেওঁৰ বাবে দায়ী আছে এই নামৰ মাজত যেনেকা পশুপতি বা নীলগ্ৰীৱ তাৰপিছত এইবিলাক মই কালিও এইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ চ' তেওঁৰ বহুত কেইটাত নামত তেওঁক জনা যায় তাৰপিছত 20th চেঞ্চুৰীত আকৌ ৰামানুজৰ পিছত নিম্বাৰ্ক বুলি এজন আছিলে তেওঁ এইটো মাধৱৰ প্ৰচিড কৰিছিলে যে ডিভটি অফ কৃষ্ণ আৰু এই কৃষ্ণৰ আণ্ডাৰত যি মথুৰা বা যি জন্মস্থান আছিলে কৃষ্ণৰ এইবিলাকৰ মাজতো তেওঁ যথেষ্ট এটা লৈ আলোচনা কৰিছিলে তাৰপিছত ব্ৰাহ্মণৰ এই গোপাল কৃষ্ণৰ যিবিলাক ৰাধাৰ লগত এইবিলাক তেওঁ বিভিন্ন ব্ৰিফ এটা লিখিছিলে ব্ৰহ্মসূত্ৰ বুলি এই নিম্বাৰ কয় চ' এইবোৰৰ ওপৰতেও আমি যথেষ্ট এটা আলোচনা কৰিব পাৰোঁ যে শিৱজমৰ যি গুণাগুণ এইবিলাক তাৰপিছত মহাভাৰত তাৰপিছত ৰামায়ণ এইবোৰৰ পৰাও আমি এটা যথেষ্ট পুৰাণবোৰৰ পৰা যি দুষ্ট কিছুমান যিবিলাক ধ্বংস সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ যিবিলাক উপজ্ঞান আছিলে তাতেও শিৱৰ কিছুমান বস্তু এনেদৰে ধ্বংস বা ধ্বংসৰ ঈশ্বৰ বুলি বুজা হয় যি ইয়াক সম্ৰামূৰ্তি বুলিও কোৱা হয় চ' বিশুদ্ধ সাহিত্যত আন কেইটাও বিশেষণীয় প্ৰসংগ আছে চ' মহাভাৰতত তেওঁৰ বৰ্ণনাত পশুৰ ছাল বা হৰিণ বা বাঘ এইবিলাকৰ ছাল পৰিহিত শিৱৰ যি মানে ড্ৰেছ মূৰ্তিৰ মাজত আমি চাওঁ যে এটা ছাল পৰিহিত ঈশ্বৰ হিচাপে পোৱা যায় তেওঁৰ মানে মূৰত জটাচুলি আৰু অৰ্ধচন্দ্ৰ সৰ্প থকা ত্ৰিশূল এইবোৰাকো দিয়া হয় যিহেতু তেওঁ ধ্বংস নাশ কৰিব পাৰে বা বিনাশ কৰিব পাৰে চ' তেওঁৰ আগমূৰত শিৱ তৃতীয় চকুটিও তেওঁৰ জ্ঞানৰ প্ৰতীক চ' শিৱৰ বাহুটোৱে জুই কুঠাৰ আৰু ঢোল ধৰি ৰাখে চ' ইণ্ডিয়ান ফিলচফিৰ মাজত যি ফিলচফিৰ যোনটো এইটো চিলেবাছত যি চেপ্টাৰ আমাৰ আছিলে এইটোৱে হ'ল মানে চবতকে লাষ্ট যি চেপ্টাৰটো আছিলে যি শিৱিজম আৰু বৈষ্ণৱিজমৰ ওপৰতে দিয়া হৈছে আৰু চ' ইণ্ডিয়ান ফিলচফিৰ যি কালচাৰখিনি এইবোৰৰ ধৰ্মৰ ওপৰতেও মেইনলি ভিত্তিত চ' এতিয়াৰ পৰা যে এইটো বস্তু নতুন বা তেনেকুৱা নহয় যেতিয়া হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ যুগতো শিৱক জনাজাত আছিলে আৰু যেতিয়া বৈদিক ৰুদ্ৰক তলুৱা বা শিৱৰ সৈতে চিনাক্ত কৰা হৈছিলে তেতিয়াও এটা সংমিশ্ৰণ আহিছিলে চ' উপনিষদিক যি বিজ্ঞাপনৰ সময়ত যি শিৱৰ বৈদিক প্ৰান্তত ঘোষিত হৈছিলে আৰু মহাদেৱ হিচাপে উচ্চ স্থান দিয়া হৈছিলে তেওঁক শিৱক মহাদেৱ বুলিও কোৱা হয় চ' কিছুমান যেতিয়া পৰ্যটকসকল আহে কিছুমান তেতিয়া তেওঁলোকেও এইবিলাক বস্তুত পুৰণি যি নিৰ্দিষ্ট মেগাষ্টিনিজ আছে এইবিলাক তেওঁলোকে অনুসৰণ কৰে আৰু যি গুপ্তসকলৰ যুগত শিৱৰ উপাসনাৰ যথেষ্ট এটা গুপ্ত যুগত গুৰুত্ব লাভ কৰিছিলে কিন্তু শিৱিজমতো আকৌ ভক্তি আন্দোলনত কেৱল যে দক্ষিণ ভাৰতলৈহে বিচাৰি পোৱা যায় আৰু তো এক বৃহৎ মানে উচ্চতাতো উপনীত হয় ত' ফিলচফাৰ্ছৰ মাজত যিবিলাক এই বৈষ্ণৱিজমৰ ওপৰত মাধৱ তাৰপিছত ৰামানুজা শংকৰা তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি এইবিলাকৰ ওপৰত ইণ্ডিয়ান ফিলচফিত লিখিছে যিবোৰত পশু মীন আছিল তেওঁলোকে পশুত এইটো লিটাৰেলি মিনছ কৰিছিলে ওৱান অফ দ্য এইটো বাউন মানে পশুপতি বুলি চ' শিৱৰ যি সিদ্ধান্ত এইটো ছাৰ্ভিচ বা ৱৰ্কশ্বপ যি সেৱা বা পূজা এই দুটাৰ লগতে ৰিলেটেড আছিলে এইটো এটা পাৱাৰফুল মিনছ মানে যে গডৰ গ্ৰেচ হিচাপত এটা পাৱাৰফুল মিনছ বুলিও কোৱা হৈছিলে শিৱৰ যোনখিনি তো কিছুমান বস্তু যেনেকা বৈষ্ণৱিজমত উৎসৱ যেনেকা আভাধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ পৰা বৈষ্ণৱিজমৰ উৎসৱ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু কিছুমান পণ্ডিতে আকৌ ইয়াক বৈদিক পৰম্পৰাতহে বিচাৰি উলিয়ায় চ' বৈদিক যুগৰ পৰা যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল লৈ আহিছিলে
তেওঁলোকে মানে কিছুমান যি ঋষি সকলে বা পণ্ডিত সকলে তেতিয়াৰ পৰাহে এইটো বিচাৰি ওলোৱাই, যিটো মানে বৈদিক যুগত চলি আছিলে। চ' বিভিন্ন বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়তো এইটোতো অলপ সম্প্ৰদায় আছে চব বৈষ্ণৱিজমত। ত' তাতেও বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ত কি কৰে, তেতিয়া ঈশ্বৰৰ যি বিভিন্ন ধাৰণাত পোৱা সৰ্বোচ্চ এটা বিষ্ণুৰ বিবিধ ধাৰণালৈ উৎপত্তিৰ কথা কোৱাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰা হয়। চ' সেইবোৰৰ আকৌ বেদত পোৱা যিবিলাক অনুসৰি বিষ্ণুৰ ধাৰণাত যেনেকা ষ্টেপবিলাকত ধৰি আহিছে, যেনেকা নাৰায়ণৰ ধাৰণা বা দৰ্শনীয় দেৱতা এইবোৰৰ ধাৰণা বা বাসুদেৱৰ ধাৰণা। চ' এইবোৰকো তেওঁলোকে হিষ্টৰিকেল কিছুমান দেৱতা বা কৃষ্ণাৰ ধাৰণা, পশুপালক দেৱতা যিবোৰক তেওঁৰ হৰিণৰ লগত এটা ৰিলেশ্যন আছিলে, এইবোৰৰ মাজৰ পৰাও আমি কিছুমান এটা পুৰণি যি পৰম্পৰা আছিলে এইখিনি আমি এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ। চ' যদিও কিছুমানে ভাবে যে বেদৰ উল্লেখ কৰা অনুসৰি বৈষ্ণৱিজমত বিষ্ণুৰ পৰাহে ইয়াৰ উৎপত্তি হৈছিল, কিন্তু আন কিছুমানে আকৌ বিবেচনা কৰে যে ভগৱত উদ্ভৱ হোৱাৰ পিছতহে এইটো দেখা গৈছিলে। তেনেকা কিছুমানে বিষ্ণুৰ পৰা বৈষ্ণৱিজমৰ এইটো বিচনটো দিয়ে, আকৌ কিছুমানে আকৌ যে ভগৱতম উদ্ভৱ হোৱাৰ পিছতো এইটো দেখা গৈছিলে। চ' দক্ষিণ ভাৰতীয় বিষ্ণুৰ অভিযমৰ সন্দৰ্ভত কিছুমানে বিবেচনা কৰে যে দক্ষিণৰ কৃষ্ণ ধৰ্মমাধুৰৰ য়াদৱাস্কৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, যাক পণ্ডিতীয় দেশৰ উপনিষদ স্থাপন কৰা এইটো বিষ্ণু লোকসকলৰ এটা অংশ বুলি কৈছে। যিহেতু কিছুমান যিবিলাক পণ্ডিতীয় দেশ আছিলে, যেনেকা যিসকলে এইবিলাক ধৰ্ম ফল' কৰে বা ৰিলিজিয়াছ হয়, তেওঁলোকে যেনেকা কৃষ্ণক ফল' কৰাও বহুত। চ' এইবোৰতো তেওঁলোকে বৈষ্ণৱিজমৰ পৰম্পৰাটো তাৰ পৰা চলি আহিছে বুলি কিছুমানে অনুমান কৰিছিলে বা মত দিছিলে। চ' আন এটা দৃষ্টিভংগীত ধাৰণা কৰে যে প্ৰাচীন তামিল যুগৰ বিষ্ণু ধৰ্মটোৱে এইটো এটা অঞ্চলৰ মোল্লাই এটা অঞ্চল আছিলে, সিহঁতৰ অঞ্চলৰে হ'লেহেঁতেন, যাৰ দেৱতাক পেৰুমাল বুলি কোৱা হৈছিলে, তাক ঈশ্বৰক পেৰুমাল বুলি কোৱা হৈছিলে এইটো অঞ্চলত। চ' বৈষ্ণৱিজমৰ ভাগৱতত নামেৰেও জনা যায়, ভাগৱত বুলিও নামেৰে জনা, অৰ্থাৎ ভাগৱত মানে কি ভগৱানৰ ঈশ্বৰৰ ধৰ্ম, আৰু ই ভাগৱত, পুৰাণ, গীতা, তাৰপিছত নাৰায়ণীয়, মহাভাৰত এটা এইবোৰৰ অংশৰ পৰা ইয়াৰ বিশ্বাসৰ বাবে এটা অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰে। চ' পঞ্চতন্ত্ৰ কালিও মই আলোচনা কৰিছিলোঁ, পঞ্চতন্ত্ৰ বা বিজ্ঞানীজৰ আগমন, এইবোৰো ধৰ্মীয় সাহিত্য হয়, যিবোৰ আমি আলোচনা কৰিলে কিছুমান যি বৈষ্ণৱিজমৰ যি পাষ্ট হিষ্ট্ৰী সেইটো আমি পাই যাওঁ, আৰু সেইটোৰ পৰাও আমি এটা ইমাজিন কৰিব পাৰোঁ যে কেনেকা বৈষ্ণৱিজমৰ সৃষ্টি বা আৰম্ভণি হৈছিলে, বা তাতে সম্প্ৰদায় কি জৰিয়তে যিসকলে শিৱৰ অনুপ্ৰেৰণা কৰা নাছিলে তেওঁলোকে আহি বিষ্ণুৰ অনুপ্ৰেৰণা বেছিকৈ কৰিছিলে, সেইটো কাৰণত তেওঁলোকক বৈষ্ণৱিজমৰ আণ্ডাৰতে পৰিছিলে। চ' পঞ্চতন্ত্ৰ তেতিয়া হৈছিলে কি এটা ৰীতি নীতিৰ মানে উপাসনাৰ গ্ৰন্থ আছিলে, যিখনত মানে ঈশ্বৰৰ জ্ঞান বা মানসিক একাগ্ৰতা, তাৰপিছত য়োগ বা মেক্সিমাম য়োগৰ জৰিয়তেও তেতিয়া মেডিটেশ্যন যি বুলি আমি আজিকালি যাক মেডিটেশ্যন বুলি কওঁ, সেইটোৰ জৰিয়তেও কিছুমানে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যি নিজৰ মনোভাৱটো একান্তভাৱে এইটো আলোচনা কৰিছিলে, আৰু তাৰ ছবি স্থাপন বা ক্ৰিয়া, তাৰপিছত দৈনন্দিন ডেইলি যিটো ৰীতি নীতি বা নিয়ম প্ৰিন্সিপল আছিলে এইবোৰৰ লগত, তাৰপিছত কিবা পূজা পালন, এইবিলাক উৎসৱ এইবোৰ পালন কৰা, কাইৰৰ কি পূজাত কি সামগ্ৰী বা পূজাৰ কি নিয়ম, এই গোটেই বস্তুবোৰৰ লগত এইটো কি আছিলে সম্পৰ্কিত আছিলে। চ' মন্দিৰ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কে হওক বা মন্দিৰত আমি কিছুমান প্ৰাচীন পুৰণা যিবিলাক বহুত প্ৰাক ঐতিহাসিক কালৰ যিবিলাক মন্দিৰ, সেইবিলাকতো যদি আমি কিছুমান ভ্ৰমণ কৰিব যাওঁ বা চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি তাৰ পৰাই আমি যিবিলাক ষ্টেচু বা যি ড্ৰয়িংবিলাক আৰ্টবিলাক আছে, সেইবিলাকৰ পৰাও আমি ফল' কৰিব কিছুমান বস্তু চাব পাৰোঁ যে সেইটো সময়ত কি বিষয়ত বা কেনেকা সংস্কৃতিৰ লগত মিলাই তেওঁলোকে এই আৰ্ট, মানে সেইটো সময়তে কি সংস্কৃতি চলি আছিলে সেইটোও আমি এইবিলাক ষ্টেচুৰ পৰা বা মূৰ্তিৰ পৰা আমি ইমাজিন কৰিব পাৰোঁ যে সেইটো সময়ত কালচাৰটো কেনেকা আছিলে। সেইটোৰ পৰাও আমি এইখিনিও ভাবিব পাৰোঁ যে তেতিয়া য়োগ বা মেডিটেশ্যনৰ কিমান এটা, যি আজিকালি মেডিটেশ্যন বুলিয়ে মেক্সিমাম হৈ আছে, কিন্তু য়োগৰ তেতিয়াও
তেতিয়াৰ পৰাই এই বস্তুটো চলি আছিলে, যি মানে তেওঁলোকে এইটো চাইণ্টিফিক বা একান্ত যি শাৰীৰিক সুস্থতাৰ কাৰণেও এটা প্ৰয়োজনীয় বুলি তেওঁলোকে সেইটো সময়ৰ পৰাই এইটো বস্তু চৰ্চা কৰি চলি আছিলে। চ' ইয়াৰ বিষ্ণুৰ লগত আকৌ তেওঁৰ যি বিষ্ণু তেওঁৰ যি বাসস্থানত বাস কৰে, যাক বৈকুণ্ঠ বুলি, যি বাসস্থানত তেওঁ বাস কৰিছিলে তেওঁক বৈকুণ্ঠ বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু তাত তেওঁৰ সহধৰ্মিনী বা দেৱী লক্ষ্মী বা শ্ৰী এইবোৰৰ কাষত সিংহাসনত বহি আছে। তেওঁৰ এইবিলাক মূৰ্তিও আমি যিবিলাক আৰ্ট এইবিলাকৰ পৰা আমি চালে গম পাওঁ। চ' ইয়াক সৌভাগ্য আৰু লৌকিক আশীৰ্বাদৰ পৃষ্ঠপোষক হিচাপেও গণ্য কৰা হয়। চ' বিষ্ণুৰ 5টা প্ৰকাৰ আছিলে, আৰু এইটো আছিলে অতীন্দ্ৰিয়, যি গোটবদ্ধ, অৱতাৰ, অমান্য আৰু মূৰ্তি। এইবোৰ হ'ল কি সংস্কৃত শব্দ, যাক আমি বিভৱ, ভায়ু, তাৰপিছত অতি পেৰা, তাৰপিছত অন্তৰ্ৱামীন, সংস্কৃতত আৰ্ক, এইবোৰো আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' অতীন্দ্ৰিয় হিচাপে ঈশ্বৰৰ 6টা গুণ আছিলে, যেনে জ্ঞান, প্ৰভুত্ব, শক্তি, তাৰপিছত পুৰুষত্ব আৰু বৈভৱ। এইখিনি তেতিয়া বিষ্ণুৰ মাজতে তেতিয়া ঈশ্বৰৰ জ্ঞান বুলি তেওঁলোকে পইণ্ট দিছিলে। আৰু ঈশ্বৰৰ গোটবদ্ধ যি ৰূপবোৰ আছে তেওঁলোকৰ 4টা, তেওঁলোক হ'ল কি বাসুদেৱ, শংকৰাজ, আনা আৰু প্ৰদ্যুম্না এণ্ড অনিৰুদ্ধ। চ' এইখিনি আছিলে তেওঁৰ গোটবদ্ধ ৰূপবোৰ, যি আমি কালি শিৱজমৰ সময়তো এইখিনি আলোচনা পইণ্টবিলাক কৰিছিলোঁ। চ' এই ভাগবিলাকত বৈষ্ণৱিজমৰ লগতো বিষ্ণুৰ যি অৱতাৰ আণ্ডাৰত যিসকল, তেওঁলোকৰ লগতো এইখিনি ৰিলেটেড। চ' মহাজাগতিক যি সৃষ্টিৰ লগতে আত্মাক উদ্ধাৰ কৰাৰ কামত এই প্ৰতিটো বুৰ্জক এটা সক্ৰিয় কাৰ্য বুলি আবণ্টন কৰা হৈছিলে। চ' এইখিনিৰ মাজত যথেষ্ট এটা আমি প্ৰাচীন কালতে হওক বা বিষ্ণু ধৰ্মৰ আণ্ডাৰতে যিসকলে ৰিলেটেড আছিলে, ইয়াৰ পৰা এটা আমি পিকচাৰ এটা যদি আমি ইমাজিন কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এইখিনি আমি ওলাই ল'ব ভাবিব পাৰোঁ। চ' এই বিষ্ণুৰ যি বাসস্থানো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, এইখিনিও আমি এই মেক্সিমাম যিবিলাক প্ৰাচীন কালৰ মন্দিৰ বা আছিলে, তাত গ'লে আমি এইবিলাক তাৰ হিষ্ট্ৰীটোৰ পৰা আমি চাব পাৰোঁ। চ' ফিলচফিকেল যি শিৱিজমৰ বৈষ্ণৱিজমৰ মাজত যি আছিলে, শিৱিজমৰ মাজত কেইটা ভাগ আছিলে, কিন্তু বিষ্ণুবিজমৰ মাজত সম্প্ৰদায় কেইটামান বেলেগ বেলেগ আছিলে, যাৰ মাজত কিছুমান বস্তু যেনেকৈ ঈশ্বৰ আৰু আত্মাৰ যি প্ৰকৃতি আছিলে, যেনেকা শিৱৰ সিদ্ধান্তৰ মতে ঈশ্বৰ তেওঁৰ অপৰিহাৰ্য প্ৰকৃতিৰ সময় আৰু স্থানৰ সীমাৰ দ্বাৰা যি স্থিৰ, অপৰিৱৰ্তনীয় আৰু অপৰিসীম আছিলে। তেওঁ সকলো মানে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান অতিক্ৰম কৰে। চ' তেওঁৰ কোনো নাম আৰু ৰূপো নাছিলে। চ' এই 8টামান ঈশ্বৰীয় গুণক ঈশ্বৰৰ আৱশ্যকীয় চৰিত্ৰ বুলি কোৱা হৈছিলে। এইবোৰ হ'ল কি আত্মনিৰ্ভৰশীলতা, নিষ্কলংক শৰীৰ আৰু প্ৰাকৃতিক বুজাবুজি, সৰ্ববিজ্ঞান, তাৰপিছত চিৰকালৰ বাবে মুক্ত, অসীম অনুগ্ৰহ, অসীম শক্তি আৰু অসীম আনন্দ। চ' ঈশ্বৰক তেওঁৰ অপৰিহাৰ্য প্ৰকৃতিৰ পৰা যি শিৱিজম বুলি কোৱা হয়, আৰু তেওঁৰ অবিচ্ছেদ্য শক্তিক যি পেৰাশক্তি বুলি কোৱা হয়। ঈশ্বৰে বৰ্ণনাক অতিক্ৰম কৰে, কিয়নো তেওঁ শব্দ আৰু ইয়াৰ বিষয়বস্তুৰ বাহিৰত। চ' যদিও ঈশ্বৰে সকলোবোৰ অতিক্ৰম কৰে, তথাপিও তেওঁ এই সকলোবোৰ মাজত বিয়পি পৰে, আৰু তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ শাসক হিচাপেও সকলো জীৱত অপৰিহাৰ্য। চ' ঈশ্বৰে তেওঁৰ সীমাহীন যি সহানুভূতিৰ বাবে আত্মাৰ হিতৰ বাবে বিভিন্ন ৰূপ আৰু নাম ধাৰণ কৰে। চ' শিৱিজমৰ সিদ্ধান্তৰ মতে ঈশ্বৰৰ তেওঁৰ অপৰিহাৰ্য প্ৰকৃতিৰ যি সময় আৰু স্থানৰ সীমাৰ দ্বাৰা স্থিৰ, অপৰিৱৰ্তনীয় আৰু অপৰিসীম। চ' তেওঁ সকলো এইটো অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানৰ অতিক্ৰম কৰিছিলে। বৈষ্ণৱিজমত আকৌ যি অকলে এইটোৱেই নহয়, তো আত্মাৰ যি ক্ষমতাত বিশ্বাস, এইটো ঈশ্বৰৰ আমি যে আত্মাৰ প্ৰতি আত্মাৰ এটা ক্ষমতা আছে, এইটো যে বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ, সেইটোও এটা আমাৰ পাৱাৰ হয়, যি আমি এইটো যিবিলাক আমি ধৰ্মৰ বা ঈশ্বৰৰ পৰাই পাইছোঁ। চ' এই সিদ্ধান্তটো যি আত্মাৰ ক্ষমতাৰ বিশ্বাস কৰে, চ' ঈশ্বৰৰ সৈতে
ইয়াৰ কিছুমান গুণো আছে। এইটো হ'ল কি এটা বুদ্ধিমান সত্তা কিন্তু সৰ্বজ্ঞ নহয়। ইয়াৰ শক্তি আৰু আভ্যন্তৰীণ কি হয় অন্তৰ্দৃষ্টি আছে আৰু ই কেৱল ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহে বুজি পায়। চ' যিহেতু ইয়াৰ ভিতৰত দৈৱত্ব আছে সেয়েহে ই ঈশ্বৰক জানিব পাৰে। চ' বিষয়টোত এইটোৱেই নাই যে দুষ্টতাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আৰু ভাল অনুসৰণ কৰাৰ ইচ্ছা শক্তি থকাৰ বাবে ই ঈশ্বৰৰে সহায়তে নিজকে মালা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পৰা জীৱনৰ পৰা মুক্তি লৈ উন্নতি কৰিব পাৰে। চ' কেইবাখনো বিদ্যালয়ে আত্মাৰ অস্তিত্ব অস্বীকাৰ কৰে, যি মেক্সিমাম যিবিলাক ইণ্ডিয়ান ফিলচফিত মেক্সিমাম স্কুল আছে যিবিলাকে আত্মাৰ যি এটা অস্তিত্ব আছে সেইটো অস্বীকাৰ কৰে যে আত্মা বুলি কোনো বস্তু নাই যি আমাৰ শৰীৰৰ সৈতে এইটো, কিন্তু কিছুমানে আকৌ আত্মাৰ যে এটা অস্তিত্ব আছে সেইটো স্বীকাৰ কৰে। চ' কিছুমান বিদ্যালয়ে আকৌ বিভিন্ন বস্তুকে আত্মাৰ স্থান হিচাপে চিনাক্ত কৰে। সিদ্ধান্তিনছৰ যিজনে মানে থেচিছ ধৰি ৰাখে সিদ্ধান্তিনছৰ সেইসকলে বোৰ আকৌ খণ্ডন কৰক যে আত্মাৰ প্ৰকৃতি প্ৰতিষ্ঠা কৰক। আত্মাটোৰ প্ৰকৃতিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব দিছে যিসকলে মানে কিছুমানে মানে, কিন্তু আত্মাৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ মূল্য হৈছে কি সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্য। এইটো আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া এইটো কি হ'ব সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্য, যিহেতু সৃষ্টিকৰ্তা হয় তেওঁৰ উদ্দেশ্যই এইটো আছিল। চ' শিৱৰ সিদ্ধান্তৰ আত্মা হৈছে কি কাৰ্য আৰু সেইবোৰ ফলৰ এজেণ্ট আৰু এক্সপাৰ আনচাৰ। চ' এইবোৰ কি হয় যি আমি আত্মাৰ যি স্থান হিচাপে চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা আত্মা আছে বুলি যে আমি লওঁ বা নলওঁ, এইটো বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানে দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এটা সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে হ'ব আৰু এটা সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানি নলয়। চ' কিছুমান বস্তু এইটো বস্তুৰ লগতে ৰিলেটেড হয়। তাৰপিছত আকৌ যি মুক্তিৰ পৰা আমি যেনেকা ৰিলেশ্যন মুক্তিটো কেনেকা হ'ব পাৰে। চ' কিছুমান যি মায়াৰ লগত যি সম্পৰ্ক আছে, যি মায়া হৈছে কি মা আৰু আয়া বুলি। চ' ৰিজলিউশ্যন মানে কি আৰু বিৱৰ্তন। মা মিনছ ৱাট ৰিজলিউশ্যন এণ্ড বিৱৰ্তন। চ' মায়া সূক্ষ্ম ৰূপতে আছে ইয়াতে। চ' তত্ত্বটোৰ এটা প্ৰকট ৰূপত মানে মায়া বিৱৰ্তনৰ ফলাফল। মায়া মিনছ কি হয় আমি যিকোনো প্ৰাকৃতিক কিবা এটা যেনেকা আমি সংসাৰত যেনেকা একোৱেই বস্তু আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট নহয়, গোটেই বস্তুখিনি টেম্পৰাৰী নিচিনা হৈ আছে। তাৰপিছতো আমি কি কৰোঁ বন্ধন এটা আমাৰ মায়া জগতত আমি জীয়াই থাকিবলৈ এটা মায়া বা ইচ্ছা হৈ যায়, যিটো আমি নিজকেও এইটো তাৰ পৰা মুক্ত, কোনোবাইও তাক নিজৰ মাইণ্ডটোক সেইটোৰ পৰা মুক্তি কৰিব নোৱাৰে। বিকজ মুক্তিটো তেওঁ লাষ্টত গৈহে যেতিয়া ধৰ্মৰ প্ৰতি জীৱনৰ শেষ পৰ্যায়ত যেতিয়া ধৰ্মৰ প্ৰতি বেছিকৈ আস্থা আহি যায় তেতিয়াহে মানুহে কি কৰে মুক্তি বিচাৰে, যে আমি এইটো পৃথিৱীত যি কৰিছোঁ তাকে এনেই কৰিলোঁ, জাষ্ট এইবোৰ এটা মোহ বা মায়া। কিন্তু তাৰ আগলৈকে মানুহে মোহ আৰু মায়াৰ লগতে জড়িত হৈ থাকে। সি মানুহৰ নিজৰ যি ইচ্ছা আৰু আকাংক্ষা এইটোৰ মাজতে বেছিকৈ সোমাই থাকে। চ' এইটো বস্তুৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহে তেতিয়া মানুহ এটা সংসাৰৰ পৰা এটা মুক্তি পাব সময় আহি যায়, আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকে বুজি পায় যে নহয় এতিয়া মই আৰু এইটো পৰা মুক্তি বিচাৰোঁ। বিকজ ঈশ্বৰৰ ওচৰতে আমাৰ একচুৱেল স্থান আৰু বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যি আমাৰ এইটোৱেই বাস্তৱ আৰু এইটোৱেই চিৰন্তন, আৰু মায়াটো হ'ল প্ৰকৃতি সূক্ষ্ম হয় এইটো এটা। চ' এই বন্ধনটো এটা হয় কি অশুদ্ধ বিশ্বাস, তেওঁলোকে এইটো বন্ধনত অশুদ্ধ মানে ত্ৰুটি বুলি কৈছে। কিন্তু বৈষ্ণৱিজমত আকৌ দাৰ্শনিকসকলে কি কৰিছে বিভিন্ন সাধু ঋষিৰ ভক্তি আন্দোলনৰ দ্বাৰা চালিত বৈষ্ণৱিজম সেইটো ধৰ্মীয় আৰু দাৰ্শনিক দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে বিকশিত হৈছিলে। কিন্তু আমাৰ এইটো চেপ্টাৰত এই গতিবিধিবোৰৰ ওপৰত আমাৰ এটা পৃথক গোট আছে। ইয়াত আমি কি কৰোঁ কিছুমান বিশিষ্ট বৈষ্ণৱিজমত যি এনেকুৱা আবা দাৰ্শনিকৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্যবোৰ গণনা কৰিব লাগিব আবা যিসকলে এইটো। তাৰপিছত পৃথক এটা চেপ্টাৰ আছে। আকৌ দুজন দাৰ্শনিক বিষয়ে যেনেকা আমি আলোচনা কৰিলোঁ, যি ৰামানুজা আছিলে এজন ঈশ্বৰবাদী দাৰ্শনিক। শ্ৰী ৰামানুজৰ বিষয়ে এটা আছিলে তেওঁ ভক্তি মাৰ্গৰ পদ্ধতিয়ে আনন্দৰ অৱস্থানলৈ লৈ যায়, আৰু এটা আছিলে এজন আছিলে শংকৰা, তেওঁ আকৌ নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে
ঈশ্বৰৰ হাতত এৰি দি আৰু নম্ৰভাৱে তেওঁৰ অনুগ্ৰহৰ বাবে অপেক্ষা কৰি মুক্তি লাভ কৰিম। চ' এইটো কি হয়, যিবিলাকেই হওক আমি উপাসকসকলে কি কৰিব, ভক্তিত এটা সম্পূৰ্ণৰূপে উপলব্ধ কৰি যে এজন মানে ঈশ্বৰৰ টুকুৰা আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁৰ যি ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। চ' নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে ঈশ্বৰৰ হাতত এৰি দি আৰু নম্ৰভাৱে তেওঁৰ অনুগ্ৰহৰ বাবে অপেক্ষা কৰি মুক্তি প্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব। চ' বিভিন্ন সাধু ঋষিৰ যি ভক্তি আন্দোলনৰ দ্বাৰা চালিত যি বৈষ্ণৱিজমৰ যি ধৰ্মীয় দাৰ্শনিক দুইটা এইটো ক্ষেত্ৰতে বিকশিত হৈ আছিলে। চ' ইয়াতে আকৌ ৰামানুজৰ হওক বা মাধৱৰে হওক কিন্তু পৃথক তেওঁলোকে এক্সপ্লেইন কৰি দিছে ইন বৈষ্ণৱিজমত। যাতে মোকাবিলা কৰিবলৈ যদি যাওঁ তেনেহ'লে বৈষ্ণৱ দাৰ্শনিকসকলৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ আছিল কোন, ৰামানুজা। আৰু তেওঁ আছিলে কি হয়, ঈশ্বৰবাদী দাৰ্শনিক আছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ পাঠত অৱশ্যে ৰামানুজা আৰু মাধৱৰ ওপৰতে এটা ছেপাৰেট চেপ্টাৰ হয়। আৰু আমি এই দুজনে দাৰ্শনিকৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ মোকাবিলা এইটো বৈষ্ণৱিজমৰ দাৰ্শনিকসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ আছিলে ৰামানুজা। আৰু তেওঁ ঈশ্বৰবাদী আছিলে। চ' তেওঁ ঘোষণা কৰিছিলে যে ভক্তি মাৰ্গৰ পদ্ধতিয়ে আনন্দৰ অৱস্থানলৈ যায়, কিন্তু এইটো আকৌ কেৱল ঈশ্বৰৰ যি প্ৰতি তীব্ৰ ব্যক্তিৰ দ্বাৰাহে লাভ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত উপাসকসকলে ভক্তিত সম্পূৰ্ণৰূপে যি উপলব্ধি কৰে যে এজন ঈশ্বৰৰ টুকুৰা আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। চ' নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে ঈশ্বৰৰ হাতত এৰি দি আৰু নম্ৰভাৱে তেওঁৰ অনুগ্ৰহৰ বাবে উপেক্ষা কৰি মুক্তি প্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব। এইখিনি আছিলে বৈষ্ণৱিজমৰ যি শংকৰা আৰু মহাদেৱৰ মাজত। তাৰপিছতো কি আছিলে, নিম্বাৰ্ক যি আছিলে তেওঁ এজনো ভক্ত আছিলে, যি নিম্বাৰ্কৰ তৃষ্ণাৰ ভক্ত আছিল। আৰু তেওঁ বেছিভাগ সময়ত মথুৰাত যি কৃষ্ণকৰ জন্মস্থানত অতিবাহিত কৰিছিলে। চ' তেওঁৰ বাবে ব্ৰাহ্মণ হৈছে কি, ৰাধাৰ সৈতে গোপাল কৃষ্ণ। কিন্তু তেওঁ ব্ৰহ্মা সূত্ৰৰ ওপৰত এটা চমু ভাষা লিখিছিলে, যি তেওঁৰ দ্বাৰা বৰ্ণনা কৰা হয় 326 অৰ্থডক্স চিষ্টেমত ইয়াক দ্বৈত বুলি কোৱা হৈছিলে, একতাত দ্বৈততা। চ' তেওঁ ভাস্কৰাৰ যি পাৰ্থক্য ইন নন ডিফাৰেঞ্চৰ, তাৰপিছত বাদাবেদৰ মতবাদক উপযোগিতা, বেদাবেদৰ যি এটা মতবাদ, যেনেকা তেওঁৰ মতে এটা এনেকা বিভিন্ন যিবিলাক ফিলচফাৰ্ছ আছিলে, তেওঁৰ এই বেদাবেদবিলাক মতবাদ অভিযোজিত কৰিছিলে। চ' যিহেতু উপনিষদত বিজ্ঞানবোৰক বহুতো পাঠাংশ আছে যিয়ে মানে 1 ছেকেণ্ড অবিহনে আৰু কোনো ধৰ্মৰে গুণবিলাক কোনো গুণ অবিহনে সৰ্বোচ্চ সত্তাৰ কথা কয় যে তেওঁক অগণন গুণাগুণৰ অধিকাৰী বুলি বৰ্ণনা কৰা হয়। আৰু পাঠাংশৰ সংখ্যা ব্যাখ্যা কৰাটো অসুবিধা হয়। চ' এডভাইটিনসকলে যদি মায়াৰ মতবাদ আৰু বাস্তৱৰ দুটা স্তৰৰ মত আনি গুণগুণ অথবা গুণহীন যি সঁচাতকে দ্বৈততাৰ তত্ত্বক সমৰ্থন কৰে, সঁচাকৈয়ে বাস্তৱ আৰু আপাত দৃষ্টিত বাস্তৱ। চ' ভাস্কৰাৰ বেদাবেদৰ মতবাদে এজন ব্ৰাহ্মণক উপস্থাপন কৰে যাৰ অসংখ্যজনক গুণাগুণ আছে, কিন্তু কোনো পাৰ্টিকুল অবিহনে নাই। ডেট মিনছ যি নিম্বাৰ্কৰ যি ভক্তি আছিলে, তেওঁৰ এইটো কি হয়, বেছিভাগ সময় তেওঁ মথুৰাতে কৃষ্ণাকৰৰ জন্মস্থানত অতিবাহিত কৰিছিলে। চ' তেওঁৰ এইখিনি আইডিয়া যি অৰ্থডক্স বা চিষ্টেমেটিকত দ্বৈতপ্ৰীত বুলি কোৱা হৈছিলে, এইটো একাত্মত দ্বৈততা হয়। তাৰপিছতটো হ'ল কি, এই শিৱিজম আৰু বৈষ্ণৱিজমৰ মাজতে জনপ্ৰিয় ধৰ্মীয় আৰু যি শিৱিজমৰ মাজত এটা বস্তু আছিলে, যি তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন কেইটামান ভাগ আছিলে। যি ভাগৰ মাজত আকৌ কেইটামান যেনেকা এই শিৱ সিদ্ধান্তৰ বা বীৰা শৈৱিজম, তাৰপিছত কাশ্মীৰ শৈৱিজম, এনেকা এটা পশুপতি তেনেকা বেলেগ বেলেগ ভাগ আছিলে।
যিবিলাক ফিলচফিকেল স্কুল আছিলে শিৱিজমৰ মাজত। চ' এইবিলাকৰ মাজত পশুপতিজৰ এইটো হৈছে উত্তৰত আটাইতকৈ পুৰণি শিৱা পৰম্পৰা আছিলে, যি তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত তপস্বী প্ৰৱণতা বহুত প্ৰমাণিত হৈছিলে, যদিও তেওঁলোকৰ মতবাদবোৰে সাংখ্য আৰু যোগ দৰ্শনৰ মতবাদৰ সৈতে ঘনিষ্ঠতা প্ৰকাশ কৰে। চ' তেওঁলোকে এই বিদ্যালয়বোৰৰ পৰা নিজকে পৃথক কৰে আৰু তেওঁলোকৰ শিৱ একেশ্বৰবাদৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়ে। চ' তেওঁলোকৰ বাবে শিৱা সম্পূৰ্ণৰূপে স্বতন্ত্ৰ আৰু উত্তৰ সহায়ত যি কাৰণ। চ' প্ৰকৃতি আৰু আত্মা হৈছে প্ৰভাৱ আৰু ঈশ্বৰৰ যি ইচ্ছাত নিহিত। চ' মুক্তিপ্ৰাপ্ত আত্মাবোৰ শিৱৰ সৈতে চিৰকালৰ বাবে সম্পৰ্কিত হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকৰ যৌগিক অনুশীলনত নিৰ্জনতাত শিৱাৰ সৈতে নিৰন্তৰ ধ্যানৰ সম্পৰ্ক থাকে। চ' সেইকাৰণেই তেওঁলোকে সঘনাই সমাধিস্থললৈ যায় আৰু তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতিৰ প্ৰথাবোৰ প্ৰায় বিদ্ৰোহী বুলি গণ্য কৰা হৈছিলে। চ' কল্পালিকাজৰ নামত অধিক চৰম গোটে সাংসাৰিক যিকোনো বস্তুৰ প্ৰতি এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ উদাসীনতাক বিকাশ কৰে, যি ফিলচফিকেল স্কুল শিৱইজমৰ যিটো ফিলচফিকেল স্কুলৰ পাৰ্ট আছিলে এইটোৰ মতে। তাৰপিছত আৰু এটা আছিলে কাশ্মীৰ শিৱিজমৰ, যে এইটো আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি, যি নৱম শতিকাত কাশ্মীৰত শিৱিজম এক মননিষ্ঠিক ৰূপ বিকশিত হৈছিলে আৰু এই সম্প্ৰদায়টোক যি ত্ৰিকা শাস্ত্ৰ বা কেৱল ত্ৰিকা শৈৱিজম বুলি কোৱা হৈছিলে। ত্ৰিকাৰ মৌলিক গ্ৰন্থসমূহ হৈছে কি সিদ্ধান্ত তন্ত্ৰ আৰু মালিনী তন্ত্ৰ আৰু বামাকা তন্ত্ৰ। এই গ্ৰন্থবোৰৰ চৰিত্ৰত আনন্দদায়ক দাৰ্শনিক চিন্তাৰ সলনি কিছুমান ধৰ্মীয় তান্ত্ৰিক থাকে। এইটো হ'ল কি বাসুগুপ্ত আছিলে, যিয়ে প্ৰথমে তেওঁৰ শিৱাসূত্ৰৰ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ত্ৰিকা আলোচনা কৰিছিলে। তাৰপিছত পিছলৈ ইয়াক সমানন্দ, উৎপলদেৱ আৰু ভাস্কৰাচাৰ্য, অভিনৱগুপ্ত আৰু ক্ষেমাৰাজা আদিৰ দৰে চাৰ্ভাইট চিন্তাবিদসকলে বিকশিত কৰিছিলে। চ' কাশ্মীৰ শৈৱিজমৰ ঈশ্বৰ, আত্মা আৰু আত্মপদাৰ্থৰ তিনিটা কাৰণ তিনিটা নীতিৰ অধীনত প্ৰকাশ পৰম ব্যৱহাৰ কৰে। চ' অদ্বৈতৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ কাশ্মীৰী যি শৈৱিজমক শিকায় যে শিৱ হৈছে কি এক প্ৰকাৰৰ বাস্তৱ, যাৰ পৰা বাকী সকলোবোৰৰ উদ্ভৱ হৈছে। চ' এইবোৰ হ'ল আমাৰ বিভিন্ন স্কুলছ অফ শিৱিজমৰ। তাৰপিছত বীৰা শিৱিজমত যদি যাওঁ আমি, সেইটো হ'ল কি কৰ্ণাটকৰ এটা উত্তৰ পশ্চিম অংশত দ্বাদশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে এক চাৰ্ভাইট বুলি ধৰ্মীয় আন্দোলন হিচাপে বীৰা শৈৱিজম হিন্দু বীৰা শৈৱিজম বা লিংগইটিজমৰ গতি লাভ কৰিছিলে। চ' লিংগায়ত ধৰ্মটো আটাই শিৱ আগামাছৰ ওপৰত আধাৰিত আছিলে। পৰম্পৰাই বিশ্বাস কৰে যে ই অতি পুৰণি আৰু ইয়াৰ 5জন তপস্বীৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে, যেনে একৰমা আৰু পণ্ডিত ৰাধাম ৰেভানা, তাৰপিছত মাৰুলা আৰু বিচ্ছেদা, যাক শিৱা মূৰৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা বুলি গণ্য কৰা হৈছিলে। চ' অৱশ্যে তেওঁ শ্ৰী বাচেৱাৰাক প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি কোৱা হৈছিলে, শ্ৰী বাচেৱাৰাক প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি গণ্য কৰা হৈছিলে, কিন্তু তেওঁ পৰম্পৰাগত হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা আঁতৰি আহিছিলে আৰু পবিত্ৰ সত্তা অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰি অৰ্থহীন ৰীতি নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে। চ' বীৰা শৈৱাৰ এইটো শব্দটো এটা কটুৰ শিৱজৰ হোৱাৰ পৰা আহিছে। চ' লিংগায়ত ধাতুৰ যি বাকচ এটাত আবদ্ধ এটা সৰু লিংগ দ্বাৰা প্ৰকৃত কৰা হয়, যিটো তেওঁলোকে ডিঙিত পিন্ধে। চ' তেওঁলোকে আত্মিকভাৱে সকলো আভিজাত পাৰ্থক্য ত্যাগ কৰে আৰু মহিলাসকলক পুৰুষৰ সৈতে সমান মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে। চ' তেওঁলোকে কঠোৰ নিৰামিষভোজী আৰু তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ যাদু আৰু যাদুৰ বিৰোধিতা কৰে।
চ' এইবিলাক যি স্কুল আছিলে বিভিন্ন চিভিজমৰ মাজত, এইবিলাকৰ মাজতো আমি যদি তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এইটো পিকচাৰটো ওলাই লওঁ, তেনেহ'লে তাৰ মাজত যে ডিফাৰেঞ্চখিনি এইখিনি আমি ক্লিয়াৰকে, যদি আপোনালোকে এইটো যেনেকা শিৱ সিদ্ধান্ত বা কাশ্মীৰী স্কুল এইবোৰ যদি নেটত চাৰ্চ কৰি যিবিলাক পিকচাৰ আছে এইবিলাকো যদি ওলাই লয়, তেতিয়াও তাৰ মাজত এটা কি হ'ব, ডিফাৰেঞ্চখিনি ধুনীয়াকৈ তেতিয়া চকুৰ মাজত আহি যাব পাৰে, যে পিকচাৰৰ মাজত যি ছেপাৰেটখিনি, তেতিয়া আৰু কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব। চ' শিৱ সিদ্ধান্ত হৈছে কি, তামিল চিলভাইজৰ বিকশিত দৰ্শনৰ এক প্ৰণালী। চ' শৈৱ আগমজৰ উপানিষ আৰু বিজ্ঞাপন, তাৰপিছত তিৰমুৰাৰাই আৰু মেহেংকাই সশস্ত্ৰৰ ওপৰত আধাৰিত আছিলে। চ' সিদ্ধান্ত আক্ষৰিক অৰ্থ হৈছে প্ৰতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত। তো শিৱ সিদ্ধান্ত ভগৱান শিৱ উপাসনা কৰা সকলোৰে এক নিৰ্ণায়ক দৰ্শন বুলি দাবী কৰা হয়। চ' দক্ষিণ ভাৰতত এই দাৰ্শনিক ব্যৱস্থাটো বহুতো জনপ্ৰিয় হৈ আহিছে, আৰু শিৱ সিদ্ধান্তৰ আগাম বুলি কোৱা হয়। চ' আগামাজ সমাপ্তি, যদিও আগামাত্মিক পৰম্পৰাৰ ফলাফল হয়, ই কেতিয়াও বৈদিক পৰম্পৰাক প্ৰত্যাখ্যান নকৰে, আৰু বেদবোৰ সাধাৰণতে উৎস হিচাপে ধৰি ৰখা হয়। চ' বন্দেজ আৰু লিবাৰেশ্যনৰ মাজত যিবিলাক মুক্তি আৰু যি বন্ধন, যেনেকা যেতিয়াবা আমি বন্ধন এটাৰ লগত বহুত ক্ল'জ হৈ যাওঁ, তাৰপিছত এইটোৰ পৰা আকৌ ওলাই আহিবলৈ আমি যেনেকা এইটোৰ পৰা এটা সময়ত আমি মুক্তি বিচাৰোঁ, ছেম তেনেকা ঈশ্বৰৰ যিবোৰ নীতি নিয়ম আছে, এইবোৰতো তেনেকা এটা মুক্তিৰ হিচাপ আছে, যিবোৰ আমি ঈশ্বৰৰ লগতে কৰি লওঁ। কিন্তু মেইনলি যি ধাৰ্মিক ৰীতি নীতিবোৰ, এইবোৰৰ লগতে তাৰ ঈশ্বৰ আৰু আত্মাৰ যি প্ৰকৃতি হয়, এইখিনিৰ লগতো ৰিলেটেড হৈ আছে। চ' শিৱ সিদ্ধান্তৰ মতে যে ঈশ্বৰ তেওঁৰ অপৰিহাৰ্য প্ৰকৃতিৰ সময় আৰু স্থানৰ সীমাৰ দ্বাৰা স্থিৰ বা অপৰিৱৰ্তনীয় আৰু অপৰিসীম। তেওঁ সকলো অভিজ্ঞতা যি হয়, এইটো অভিজ্ঞতাসমূহমূলক জ্ঞানো অতিক্ৰম কৰে, আৰু তেওঁৰ যি আৱশ্যিক নিম্নলিখিত 8টা সক্ৰিয় ঈশ্বৰীয় গুণক ঈশ্বৰৰ আৱশ্যকীয় চৰিত্ৰ বুলি কোৱা হয়। চ' এইবোৰ হৈছে আত্মনিৰ্ভৰশীলতা, নিষ্কলংক শৰীৰ, প্ৰাকৃতিক বুজাবুজি, আৰু সৰ্ববিজ্ঞান বা চিৰকালৰ বাবে নিৰ্ভৰশীলতা। চ' নিষ্কলংক শৰীৰ, প্ৰাকৃতিক বুজাবুজি হয়, আৰু তেওঁৰ অবিচ্ছেদ্য শক্তিক পৰাশক্তি বুলিও কোৱা হয়। চ' ঈশ্বৰে বৰ্ণনাক অতিক্ৰম কৰে, কিয়নো তেওঁ শব্দ আৰু ইয়াৰ বিষয়বস্তু বাহিৰত। যদিও ঈশ্বৰে সকলোবোৰ অতিক্ৰম কৰে, তথাপিও তেওঁ সেই সকলোবোৰৰ মাজত বিয়পি পৰে, আৰু তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ শাসক হিচাপে সকলো জীৱিত অপৰিহাৰ্য হয়। আৰু ঈশ্বৰে তেওঁৰ সীমাহীন যি সহানুভূতিৰ বাবে আত্মাৰ ভিতৰতে বিভিন্ন ৰূপ আৰু নাম ধাৰণ কৰে। যেনেকা আমি দেৱতাসকলৰ মাজত বহুত কেইটা পাৰ্ট বা ডিভিশ্যন পাওঁ, ছেম তেনেকা ইয়াতে কেইটামান সিদ্ধান্ত বা বেলেগ বস্তুবোৰ আছে। চ' ইয়াৰ মাজতে আমি বিভিন্ন যি নিম্বাৰ্কৰ কনচেপ্ট পালোঁ, তাৰপিছত বৈষ্ণৱিজমৰ ফিলচফিৰ যিটো সম্বাদ, সেইটোও পালোঁ। এণ্ড তাৰ মাজতে কি আছে, যিবিলাক অৰিজিন অফ চিভিজমৰ যিটো, এইটো হ'ল কি অল্ডেষ্ট প্ৰি হিষ্ট্ৰিক চেলিভিজম ইন ইণ্ডিয়া, এইটো হ'ল অল্ডেষ্ট চেলিভিজম প্ৰি হিষ্ট্ৰিক ইন ইণ্ডিয়া, আৰু চিভিজমৰ এইটো। তাৰপিছত লগতে যি বৈষ্ণৱিজমৰটো ছেইম তেনেকা সিদ্ধান্ত বিষ্ণুৰ মাজত 5টা ফৰ্মছ আছিলে, যি ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্টেল পেৰা গ্ৰুপটোৰ মাজত আছে, যি এই গোটেইকেইটা অলপ যি ডিছকাছ কৰি পেলাই, তাৰপিছত তাৰ যি এৰিয়া হয় বা আইডল হয়, এইখিনিতো আমি গডৰ ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্টেল এটা প্ৰচেছ হয়। এইটো বস্তুটো আমি যি নিজৰ যি ভিউটো আছে, তেওঁলোকে এইটো বেলেগকৈ প্ৰদান কৰিছে।
চ' শিৱ সিদ্ধান্তৰ মতে ঈশ্বৰ তেওঁৰ অপৰিহাৰ্য আৰু প্ৰকৃতিৰ সময় আৰু স্থানৰ সিদ্ধান্ত আত্মাৰ এটা যিটো ক্ষমতা আত্মাৰ ক্ষমতাত যি বিশ্বাস কৰে চ' ঈশ্বৰৰ সৈতে ইয়াৰ কিছুমান গুণো আছে এইটো হ'ল কি বিদ্যমান সত্তা কিন্তু সৰ্বোচ্চ নহয় যি মানে ঈশ্বৰৰ এ, সহায়ত নিজকে মালা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পৰাও জীৱন মুক্তি লৈ উন্নীত কৰিব বিচাৰ পাৰে আৰু যিসকলে কেইবাখনো বিদ্যালয়ে আত্মাৰ অস্তিত্ব অস্বীকাৰ কৰে কিছুমান বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বস্তুক আত্মাৰ স্থান হিচাপে চিনাক্ত কৰে চ' সিদ্ধান্তিজৰ যিজনে থেচিছ ধৰি ৰাখে সিদ্ধান্তিজ সেই সকলোবোৰ প্ৰচাৰ হৈছে যি কৰাৰ মূল্য হৈছে সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্য চ' শিৱ সিদ্ধান্ত আত্মা হৈছে কি কাৰ্য আৰু সেইবোৰৰ এটা ফলৰ যি এজেণ্ট হয় আৰু এক্সপাৰ্ট বা স্পনচাৰ কৰিছিলে এইটো বস্তু চ' সিদ্ধান্তৰ যি তেওঁলোকৰ মতে কি আছিলে এটা ফুল্লি কোৱালিফাইড বা লিবাৰেটেড স্পিৰিচুৱেল গাইড হয় যি শিৱাৰ ইকুৱেল আৰু থ্ৰু হুজ ৱাৰ্ডছ এণ্ড পাৰমিটছ হিমছেল্ফ টু বি ৰিয়েলাইজড বাই দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল চাউল এটা ইণ্ডিভিজুৱেল চাউলৰ জৰিয়তে তেওঁ নিজে মনে মনে এবাৰ ডিচাইড কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে কোনটোৰ আণ্ডাৰত কৰিলে তেওঁ ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ব চ' শিৱ সিদ্ধান্তৰ এইটো যি নিজৰ আত্মাকহে সুধিব লাগিব এইটো আত্মাটোৰহে কাৰ্য আৰু সেইবোৰৰ ফলত এজেণ্ট আৰু বাকীখিনি আহি যাব তাৰপিছত যি ফিচাৰ্ছ আছিলে নিম্বাৰ্কছৰ কনচেপ্ট অফ গড নিম্বাৰ্কৰ ব্ৰাহ্মণৰ গোপাল কৃষ্ণৰ যি আলোচনা কৰিছিলে ৰাধাক লৈ চ' এইটো তেওঁলোকৰ নিয়তিৰ হয় কমপ্লিটলি ফিলচফি অফ ফুটিল এইটো নাছিলে চ' মায়াৰ যি বন্ধন আৰু মুক্তিৰ মাজত যি তেওঁ মায়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে এইটো মায়াটোৰ হ'ল এটা কি সংসাৰৰ প্ৰতি যি এটা মোহ বা এইটোৰ জৰিয়তে আমি তাৰ পৰা মুক্তি যেতিয়া বিচাৰিব খোজোঁ এইটো মুক্তি হয় কিন্তু বন্ধনটোৱে কি হয় এটা মায়া হয় যিকোনো এটা যি দুজন মানুহৰ মাজত যদি আমি প্ৰকৃততে এটা মানে তেওঁক কৰোঁ বা মানি লওঁ তেতিয়াহে আমি তেওঁক মায়া বা তেওঁৰ অনুৰাগী হৈ যাওঁ চ' এই বস্তুটো ছেইম তেনেকুৱা আছিলে বিষ্ণুবিজম হওক শিৱিজমৰ দুটাতে যিসকলে বৈষ্ণৱ ধৰ্মক বেছি ফ'ল' কৰিছিলে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি বৈষ্ণৱিজমত ইনক্লুড হ'ল আৰু যিসকলে বৈষ্ণৱিজম মায়াটোত পাৰ্টত ভাগ ল'লে সেইটো হ'ল কি মুক্তিৰ এটা মানে ৰূপ আৰু চ' এইবোৰৰ উপাদানবোৰৰ যি ভৌতিক কাৰণ হয় চ' এইটো এটা হ'ল কি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ভৌতিক কাৰণ মায়া হ'ল কি এটা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ভৌতিক কাৰণ সকলোৰে অধীনত সকলো ওচৰতে মায়া হয় আৰু চ' মায়া আৰু মা আৰু ইয়া এইটো আমি আগতেও কৈছিলোঁ এইটো হ'ল কি ৰিজলিউশ্যন অৰ্থাৎ দুৰ্বলতা চ' মা হৈছে মা আৰু ইয়া হৈছে ৰিজলিউশ্যন আৰু বিৱৰ্তন ইয়া মানে বিৱৰ্তন আৰু মা হ'ল ৰিজলিউশ্যন চ' মায়াটো সূক্ষ্ম ৰূপতো আছে তাৰো প্ৰকট হ'ল কি সিদ্ধান্ত তাৰ যিটো প্ৰকট হ'ল এইটো হ'ল কি সিদ্ধান্ত চ' তৎবৰক প্ৰকট ৰূপত মায়া বিৱৰ্তনৰ ফলাফল এতিয়া বৈষ্ণৱিজমৰ মাজত এতিয়া দাৰ্শনিকসকলে বিভিন্ন সাধু ঋষিৰ ভক্তি আন্দোলনৰ দ্বাৰা চলিত বৈষ্ণৱিজম ধৰ্মীয় আৰু দাৰ্শনিক দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে বিকশিত হৈ আছে আৰু এই আমাৰ অধ্যয়নত এই গতিবোৰৰ ওপৰত আমাৰ এটা পৃথক গোট আছে ইয়াক আমি এটা এই বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰে যি গণনা হয় এই মুখ্য যিবিলাক বৈশিষ্ট্যবোৰৰ যি গণনা হয় এই গণনাবোৰতে আমি বৈষ্ণৱৰ দাৰ্শনিকসকলৰ মুখ্য মানে বৈশিষ্ট্যবোৰ গণনা কৰিম চ' তেওঁলোকৰ মাজত অৱশ্যে ৰামানুজা তাৰপিছত শংকৰা তেওঁলোকে মেইন হয় কিন্তু চবতকে মেইন হ'ল কি ৰামানুজাই ইয়াতে বহুত কেইটামান পইণ্ট তেওঁ দিছিলে
যিবোৰ আমি আগতেও কালিও এইখিনি আলোচনা কৰিছোঁ। চ' এইটো হ'ল কেৱল ঈশ্বৰৰ প্ৰতি তীব্ৰ এটা ভক্তিৰ দ্বাৰাহে লাভ কৰিব লাগিব। উপাসক যিজন আছে তেওঁলোকে ভক্তিত সম্পৰ্কৰূপে উপলব্ধি কৰে যে এজন ঈশ্বৰৰ টুকুৰা আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। চ' নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে ঈশ্বৰৰ হাতত এৰি দি কমপ্লিট কৰি দিব পাৰে, প্ৰাপ্ত কৰি আৰু নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে ঈশ্বৰৰ হাতত এৰি দি আৰু নম্ৰভাৱে তেওঁৰ অনুগ্ৰহৰ বাবে অপেক্ষা কৰি মুক্তিপ্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব। এইটো তেনেকা আমি চাৰেণ্ডাৰৰ নিচিনা আৰু আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া এইখিনি নিম্বাৰ্কৰখিনি কনচেপ্টখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। তেওঁৰ নলেজ, জ্ঞান, মেডিটেশ্যন, তাৰপিছত চেল্ফ চাৰেণ্ডাৰ, প্ৰপতি, এইবোৰ অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিলোঁৱেই। চ' এইখিনি হ'ল কি আকৌ দি চৌলছ নিম্বাৰ্কৰ মতে কি আছিলে, দ্য চৌল এনচেণ্ট মেটাৰ দুটাই ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ব্ৰাহ্মণ হয়। এইটো ব্ৰাহ্মণৰ কথা কমপ্লিট ডিফাৰেণ্ট এণ্ড দে আৰ ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড ডিষ্টিংক্ট এক্সিষ্টেঞ্চ। সিহঁতৰ কি হয়, ডিষ্টিংক্ট এক্সিষ্টেঞ্চটো ডিষ্টেঞ্চ হয়। চ' দে আৰ নন ডিফাৰেণ্ট এজ দে হেভ ন' ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। তেওঁলোকৰ নিজৰ কোনো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এক্সিষ্টেঞ্চ নাই কাৰণে দে আৰ কি হয়, নন ডিফাৰেণ্ট হয়। চ' এজ দ্য পট বহুত ডিফাৰেণ্ট এণ্ড নন ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ক্লে। এইটো বস্তুটো যদি এতিয়া আমি লিবাৰেশ্যন এণ্ড নন লিবাৰেশ্যনৰ ফিলচফিত অফ চৈতন্যত যদি যাওঁ আমি, তেনেহ'লে ফিলচফিৰ চৈতন্য যি পিয়ৰলি কি হয়, ৰিলিজিয়াছ হয় আৰু ডিভ'চনেল ফিলচফি হয় ফৰ হিম। বাট গড ইজ এ সৎ চৈতন্য, বাট তেওঁ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া নাই ইমান। চ' তেওঁৰ বেছিভাগ সময়ে মথুৰাত নিম্বাৰ্কৰ তৃষ্ণাৰ ভক্ত আছিলে আৰু তেওঁ বেছিভাগ সময়ে মথুৰাত কৃষ্ণাৰ অৱস্থানত ধ্যান ঘটাইছে। আৰু এই ব্ৰাহ্মণৰ হৈছে ৰাধাৰ যি সৈতে যি গোপাল তৃষ্ণা হয়, এই ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ ওপৰতে এটা চমু বাক্য লিখিছিলে। চ' তেওঁৰ দ্বাৰা বৰ্ণনা কৰা এইটো অৰ্থডক্স চিষ্টেমেটিক দ্বৈত বুলি কোৱা হয়। আৰু একতাৰ দ্বৈততা আৰু তেওঁ বাসকৰ প্ৰকৃতি পাৰ্থক্য নন ডিফাৰেঞ্চৰ বহু যি ভেদাভেদ মতবাদৰ অভিযোজিত কৰিছিলে। যিহেতু উপনিষদত বিজ্ঞাপনবোৰত বহুতো পাঠাংশ আছে যিয়ে এক ছেকেণ্ড অবিহনে আৰু কোনো ধৰ্ম, কোনো গুণ অবিহনে থাকিব নোৱাৰে। চ' তেওঁৰ ভাস্কৰৰ পাৰ্থক্য নন ডিফাৰেঞ্চৰটো ভেদাভেদৰ মতবাদকো অভিযুক্ত কৰিছিলে। যিহেতু উপনিষদিক বিজ্ঞাপনবোৰত বহুতো পাঠাংশ আছে যিয়ে এক ছেকেণ্ড অবিহনে আৰু কোনো গুণ শতাংশ অবিহনে সৰ্বোচ্চ সত্তাৰ চেলেৰ অবিহনে যি মতবাদক বা বাস্তৱৰ দুটা স্তৰৰ তত্ত্ব আনি গুণহীন অদ্বৈততাৰ তত্ত্বক সমৰ্থন কৰে। চ' সঁচাকৈয়ে বাস্তৱ আৰু আপাত দৃষ্টিত এইটো এটা বাস্তৱৰ দুটা স্তৰৰ তত্ত্ব আমি গুণহীন অদ্বৈততাৰ তত্ত্বক সমৰ্থন কৰে। চ' ভাস্কৰৰ ভেদাভেদৰ মতবাদে এজন ব্ৰাহ্মণক উপস্থাপন কৰে আৰু যাৰ অসংখ্যজনক গুণাগুণ আছে কিনা সেইটোও প্ৰতিকূল অবিহনে এইটো শিবিজম আৰু বৈষ্ণৱিজমৰ অভিযম কৰে। চ' শিবিজম আৰু বৈষ্ণৱিজমে হৈছে কি জনপ্ৰিয় ধৰ্মীয় আৰু দাৰ্শনিক পৰম্পৰা, যি মধ্যযুগৰ পৰম্পৰা, যি কি হয় মধ্যযুগৰ মতে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু আচৰণৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ো আছে, য'ত ঈশ্বৰ, আত্মা আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন দাৰ্শনিকৰ ধাৰণা আছে। এতিয়া ঈশ্বৰৰ বিষয়ে যি ইণ্ডিয়ান ফিলচফাৰ্ছ আছে মেক্সিমাম, তেওঁলোকৰ ধাৰণাও কি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ভিউ আছে, বিভিন্ন স্কুলৰ মতে বিভিন্ন আছে। চ' এইবোৰৰ মতবাদ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে গোটেইখিনি চ' তথাপিও তেওঁলোকৰ
সকলোৰ মাজত এটা যি ভক্তি আৰু প্ৰেমৰ নিদৰ্শন আছে সেইটো এটা উমেহী আটকৈ সত্য কিয় তিনিটা যিমান সম্প্ৰদায় আছে হিন্দুইজম এণ্ড বৈষ্ণৱিজম তেওঁলোকে একো তেনেকা যে ছেপাৰেটলি চব গোটেই বস্তু তেনেকা ডাইৰেক্টলি তেওঁৰ পুৰণি জীৱিত যি পৰম্পৰা আছে সেইটোৰ পৰাই চলি আছে আৰু কিছুমান বস্তু ছাডেনলি অলপ চেঞ্জ হৈছে যিটোৰ কাৰণে আমিও এইটো চেঞ্জ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ আছোঁ চ' এজনে ক'ব পাৰে যে সেইসকল অতি পুৰণি আৰু প্ৰাচীন চ' শিৱিজমৰ আটাইতকৈ পুৰণি জীৱিত পৰম্পৰা বুলি কোৱা হয় আনকি প্ৰাক বৈদিক আৰু যি ফ্ৰী আইৰণ শৈৱিজমৰ সময়তে নীতি তাৰপিছত ধাৰণাৰ যি বিকশিত কৰা হৈছে এইবোৰৰ আটাইতকৈ ধৰ্মৰ বিশিষ্ট সম্প্ৰদায় হৈছে পশুপতিজ কাশ্মীৰী শৈৱিজম আৰু বীৰ শৈৱিজম এণ্ড যি সিদ্ধাৰ্থবিলাকৰ যি শৈৱিজম হৈছে এইখিনিৰ মাজত চ' একেদৰে বৈষ্ণৱিজমতো ধৰ্মীয় পৰম্পৰাটো ইয়াৰ উৎপত্তিৰ বাবে অতি প্ৰাচীন যি অস্পষ্ট আৰু অবৈচিত্ৰ্যময় উৎস আছে বিষৰ অতি যি বিশুক যি বিষ্ণুক যি সৰ্বোচ্চ উচ্চ পদত তেওঁৰ দিয়া হৈছিলে আৰু বিষ্ণুৰ ওপৰ পাঁচটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰূপ আছে আৰু যাৰ দ্বাৰা তেওঁ নিজকে তেওঁৰ ভক্তসকলৰ ওচৰতো প্ৰকাশ কৰে যিটো তেওঁৰ নিজৰ যি ভক্তসকল আছে এইটোৰ মাজতো তেওঁৰ যি ৰূপবিলাক আছে এইখিনি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু ভক্তিৰ দৰ্শন বহুতো বিষ্ণুত আভাস যি সম্প্ৰদায়ত ভালদৰে বিকশিত কৰিছে সেইটো বিকশিত কৰি দাৰ্শনিকসকলক তেওঁলোকৰ ভিতৰত ৰামানুজা মাধৱা বল্লভা আৰু নিম্বাৰ্কা আৰু কৈতনীয়া মন কৰিবলগীয়া হয় চ' আমি কিছুমানে এই চিন্তাবিদসকলৰ যি পুনৰাবৃত্তিৰ বিষয়বস্তু এইটোও বৰ্ণনা কৰিছোঁ যিবিলাক ৰিপিট হৈছে বা যিবিলাকে আকৌ মানে বৰ্ণনা যাতে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয় সেইটো কাৰণে এইবিলাক আকৌ পইণ্ট আঁতিব পৰা হৈছে চ' ডেট মিনছ হোৱাট এই বিষ্ণুৰ যি পাঁচটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰূপ আছিলে তাৰ বাবে আপুনি কৈছিলে যে বৈষ্ণৱিজমৰ বিভিন্ন ভক্তি সম্প্ৰদায় আছে এইটো ৰাইটাৰৰ মতে আৰু তাৰ মতে দৰাচলতে যি বৈষ্ণৱিজমৰ অভিজমত বহুতো নৃত্যাসিক উপাদান আৰু আৱেগতাকিক উপস্থিতি হৈ আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত ৰামানুজা আৰু মাধৱ এইখিনি হৈ আছে তো তেওঁলোকৰ ভিতৰত ৰামানুজা মাধৱ আৰু বল্লভা নিম্বাৰ্ক আৰু কেতনীয়া মন কৰিবলগীয়া হয় চ' আমি এইটো এটা কুৱেশ্যন ইয়াতে আহিব পাৰে যি চাৰিজন সাধু বা দাৰ্শনিক যি বৈষ্ণৱৰ সাধু বা দাৰ্শনিক বৈষ্ণৱিজমত দুজন সাধু বা দুজন দাৰ্শনিকৰ নাম লিখা তেতিয়া কি লিখিবা ৰামানুজা মাধৱা বল্লভা আৰু নিম্বাৰ্ক চ' এই চাৰিজনে আছিলে তেতিয়াৰ পুনৰাবৃত্তিৰ যি বিষয়বস্তু আছিলে এইখিনি আছিলে তো ফিলচফি অফ চৈতন্য তাতে এটা পাৰ্ট আছে যি নিম্বাৰ্কৰ পিছত আমি পাইছিলোঁ ফিলচফি অফ চৈতন্য পিয়ৰলি কি আছিলে ৰিলিজিয়াছ আৰু ডিভ'চনেল পাঠক So, philosophy of Chaitanya is purely religious and devotional philosophy for him. So, God is Satchit Ananda. God হল কি Satchit আনন্দৰ এটা পাৰ্ট মানে নিজৰ যি মুখ্য যিটো আমি পাৰ্ট ল'ম সেইটোৰে আনন্দৰ এটা পাৰ্ট হয় চ' বাট কিছুমান ছাৰ্ভিচ আছে যেনেকৈ কৃষ্ণৰ তাৰপিছত ফিলচফি অফ চৈতন্য এইটো ডিজায়াৰ নকৰে নাথিং কেন বাট এক্সক্লুচিভ ছাৰ্ভিচ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন দ্য চাউলছ এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ ওৱান হেণ্ড এণ্ড ওৱান হাৰ্ট is technically and called
God and Saul, so the relation of Chaitanya Vedabed is incompressible difference and non-difference. So their relation is one, relation to কি হয় completely one হয়, and their relation is one simultaneous difference and non-difference এইটো হয় simultaneous difference হয় আৰু non-differenceৰ মাজত পৰে so তাৰ অচিন্ত ভেদাভেদ যিটো ইনকম্প্ৰিহেনচিভ ডিফাৰেঞ্চ আৰু নন ডিফাৰেঞ্চ এইবিলাকৰ ৰিলেশ্যনৰ এটা চাইমultaneous ডিফাৰেঞ্চ এণ্ড নন ডিফাৰেঞ্চৰ মাজতো আহে আৰু দিছ ইজ এইটো কোৰ্ছে কমপ্লিটলি হয় ইনএক্সপ্লিকেবল এণ্ড ইনকমপ্লিটেণ্ট চ' এইটো কোৰ্চ আছিলে এইটোৰ লাষ্টৰটো এইটো আছিলে কি হয় এটা জাষ্ট ইনফৰমেশ্যন এণ্ড অল নেচেচিটিৰ কাৰণে আছিলে এটা ইনকম্প্ৰিচেবল এণ্ড ইনকমপ্লিচ আছিলে চ' শিভিজম আৰু বৈষ্ণৱিজমৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰি হিষ্ট্ৰী ৰিলিজিয়ন অফ ইণ্ডিয়ান আছিলে আৰু বৈদিক ৰিলিজিয়নত শৈভিজম তাৰপিছত দেয়াৰ আৰ ট্ৰেচ অফ শিভিজম এণ্ড দৈভিজম এইখিনি আছে তাৰপিছত অৰিজিন অফ দৈভিজমৰ মাজত ফিলচফিকেল যি বৈষ্ণৱিজম এইটোৰ চেপ্টাৰতো যিবিলাক পইণ্ট আছিলে এইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ তাৰপিছত মেইনলি যি শিভিজম আৰু বৈষ্ণৱিজমৰ যিবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মাজত যেনেকা অৰিজিন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ শিভিজম এইখিনিও আমাৰ আলোচনা কৰা হ'ল আৰু যিবিলাক ফিলচফি অফ স্কুল বিভিন্ন শিভিজমৰ মাজত ভেৰাইটি স্কুল আছিলে যিবোৰ কাশ্মীৰী স্কুল এইবোৰ এটচেট্ৰা এই স্কুলবোৰৰ আলোচনা কৰা হ'ল এণ্ড তাৰপিছত যি ফিলচফাৰ্ছ অফ বৈষ্ণৱিজমৰ মাজত যি ফিলচফাৰ্ছ আছিলে যেনেকা শংকৰা ৰামানুজা তাৰপিছত নিম্বাৰ্কৰ এইবোৰ আছিলে তেওঁলোকৰ পাৰ্ট চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰা হ'ল চ' ভক্তিৰ দৰ্শন মতে ইয়াতে বৈষ্ণৱৰ আটাইতকৈ সম্প্ৰদায়ক ভালদৰে বিকশিত হৈছে ভক্তিৰ দৰ্শন হিচাপত বৈষ্ণৱিজমতো মানে বিষ্ণুৰ আণ্ডাৰত যোনসকল চ' বহুত বিশিষ্ট বৈষ্ণৱ সাধুসকলৰ দাৰ্শনিক আছে আৰু বাকী যিসকল তেওঁলোকৰ ভিতৰত ৰামানুজা মদিবা আৰু বল্লভা নিম্বাৰ্ক আৰু কেতুৰিয়া মোহন এইবোৰো হৈছিলে চ' আমি কিছু পৰিমাণে এই চিন্তাবিদসকলৰ পুনৰাবৃত্তিৰ বিষয়বস্তু বৰ্ণনা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ভিতৰত ৰামানুজা আৰু মাধৱা বল্লভা নিম্বাৰ্ক এইবোৰ হ'ল এটা মন কৰিবলগীয়া আৰু বাকী যিসকলো আছে তেওঁলোককো আমি যে তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই তেনেকুৱা নহয় কিন্তু ইম্পৰ্টেঞ্চ এইসকলৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে চ' এইটো বৈষ্ণৱিজম কমপ্লিটলি এটা কি হয় পৰম্পৰাটোৱেই হ'ল ঈশাৰ উৎপত্তিৰ বিশেষ ৰূপ এটা আৰু ভক্তসকলৰ ওচৰতেও এইটো প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে বৈষ্ণৱিজমৰ মাজত বিভিন্ন ভক্তি সম্প্ৰদায় আছে যিসকলৰ মাজত বৈষ্ণৱিজমৰ অভিজমত বহুতো নৃতাত্ত্বিক উপাসনা আছে তাৰপিছত এইটোৰ মাজত কি আছে তেওঁলোকৰ মাজত নৃত্যও আছে যেতিয়া যোনদিনাখন এইটো তেওঁলোকে এইবিলাক কিবা উপবাস বা এটা ভক্তিৰ দৰ্শন কৰা হয় এইদিনাখনতে কি হয় ভক্তসকলে কেনেকা এইটো সম্প্ৰদায়ত নিজকে আৰু বিকশিত কৰে এইটো আমি পূজা স্থানলৈ গ'লেহে তেতিয়া মানে য'ত এইবিলাক মুক্তি দিয়া হয় বা নিজৰ এইটো এটা প্ৰতিষ্ঠাপন এই মন্দিৰৰ মাজত গ'লেও আমি চাব পাৰোঁ এইবোৰ বস্তুত চ' কেনেকা এইটো বস্তুৰ পৰা ওলাই আহে সেইটো বস্তু আমি ক্লিয়াৰকৈ দেখিব পাইছোঁ চ' এইবিলাকৰ মাজত যদি এটা বাবে অতি প্ৰাচীন আৰু অস্পষ্টীয় যোগাযোগ হৈ আছে যিটো বৈষ্ণৱিজমৰ বিভিন্ন ভক্ত আৰু এইটোৰ বিষয়ে একেদৰে বৈষ্ণৱিজমত ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু এইবিলাক আমি আলোচনা কৰিলোঁ চ' এইটো চেপ্টাৰৰ মতে যিবিলাক আমি ৰিলিজিয়াছ ফিলচফাৰ্ছ আছিলে শৈভিজমৰ মাজত আৰু বৈষ্ণৱিজমৰ মাজত এইখিনিৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ যি ভিউ সেইটো আৰু ভক্তি মুভমেণ্ট গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ তাৰ মাজত যি বৈষ্ণৱিজমৰ মাজত যি শংকৰা বা ৰামানুজাৰ বা নিৰ্মলাকৰ যিবোৰ ভিউ আছিলে তেওঁলোকৰ
বৈষ্ণৱিজমৰ ভিউ এইবিলাকৰ যি ডিফাৰেঞ্চখিনি এইখিনিও আলোচনা কৰিলোঁ আৰু যিবিলাক মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ হৈ আছিলে এইটো আমি এইখিনিতে আলোচনা কৰিলোঁ চ' এইটো চেপ্টাৰ মই আশা কৰোঁ এইখন BPYCৰ লাষ্ট চেপ্টাৰ আছিলে আৰু চিভিজম আৰু বৈষ্ণৱিজমৰো এইটো চেপ্টাৰটো আমি ইয়ালৈ শেষ কৰিছোঁ নমস্কাৰ থেংক ইউ